Welcome back, lady lads and gentle lads. My name is Smastian, and we're getting back into The Witcher, where we're going to be continuing that which we started in previous iterations of this stream, and specifically we are aiming to finish off Chapter 4 today. And, well, if you can read a title, I think you know what's going to happen. To those of you who came early, because I posted the wrong time for when the stream was going to start, sorry about that. Not 7 p.m., 8 p.m., and it's even later than that. It's actually 8:30, but oh well. These sorts of things happen. So, let's fire it up. Fortunately today I had to have my presence felt elsewhere in the home. But now that obligation is behind me, we are drinking whiskey from dirty glasses. Because, well, we've got habits and those habits are bad. But no matter. Where did we leave off? I must lure the cow away. They say it likes fruit and nuts. I think I just need to talk to the cowherds about it, and I don't even have to do any luring of any specific sort. Let's give the 4-leaf clover to the mason. Or no. Let's not do anything with the cow just yet. Let's finish off the heat of the day, and then we'll be able to finish off Ripples. Give a 4-leaf clover to a stonemason, and, well, we don't care about that. We can't even complete that quest in this chapter, so we don't care. Alright, so, heat of the day it is. And it is not a very day sort of time. It is in fact a night sort of time. What's our inventory looking like? Our inventory is looking pretty reasonably managed. Anything that looks specifically out of place? I don't think so. Okay. So to accomplish heat of the day things, we're actually interested in heading towards the fields. Because in those fields... Yes, in those fields we are going to be able to find something very important, which is to say, the Hermit. We will speak to the Hermit, as he has quest lines we have yet to accomplish for us. And so off we go. Okay, our boy Alvin is just sort of camping around here, not really doing a whole hell of a lot. But no matter, off to the Hermit's Hut we go. Hi-ho, to Hermit's Hut we go. Dun-d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 un. There's, of course, a lovely fireplace here to take advantage of, but we don't, strictly speaking, need to do that just yet. Wait. There's the crypt over here. There is something we need to do that I have forgotten about. Well, chiefly, how the hell am I getting inside this crypt again, because I've forgotten.
Ah yes, this way. We are going in this way because I have a matter to settle with a specific, big gravier boy. Or a scimitar, I suppose. Speaking of scimitars... Boy has a lot of health. It's appreciable, you know, I'm not gonna knock it. Dude has health. Dude's allowed to have health. These are things that are allowed, supposedly, by the Codex Astartes. Now where's our potion of the cat? Oh, come on, I know I have an extra one in here somewhere. There we go. One of the few times you actually end up needing it. Okay, yep, getting stun locked, that's fine. Getting stun locked again is also fine. Getting stun locked a third time is also fine. Impressive how RNG loves to screw around with us. Oh my god, I have to go all the way back to the country and... Well, it's a good thing nobody's watching this right now. Otherwise, it would have been a bit embarrassing. But that's okay. We'll get this sorted damn quick. Yep, we don't particularly care about devourers, so whatever. Just make a beeline for the cave. And I guess one of the things we're gonna have to pop is a swallow potion. No way around it. Lovely how many fireplaces they actually offer you here. Baba Booey. Let's head on in. There, that was a much better engage. Holy hell. Far less RNG, much more manageable, everything was going bloody aces. Now it's over here, I think, that the scimitar lives? The big boy we must... Yep, there's Uterus. Although apparently his name is actually Urius. Which, kill this while I can.
Wow, we actually made a monster afraid of us. That's one of the first times that's actually happened to us this run so far. Yes, a bloody Alghoul. Okay, cool. The game really wants to screw with us. Phenomenal. Wow. That's impressive. So apparently we're supposed to go through that twice now then. Okay. Okay, game. I see the game you're playing. Okay. This is remarkable. Entirely remarkable. So, apparently this is my punishment for not pressing F5 enough. I mean, I don't think it's a worthwhile punishment to be facing. I don't think we've done anything to deserve it. Although ostensibly being late technically qualifies. But oh well. When life happens. Okay. Once more into the fray, into the last good fight we'll ever know. Live and die in this day, live and die in this day. Here, let's just aggro all these idiots first. There, much better. Heck, that was even faster than the last time. Now we press F5. Because it's not like we've lost a whole lot of time, but, you know, it's still taken us time. Okay, there's a Scimitar and an Alghoul. There's Uterus. Okay, let's just get these guys aggroed as well. Make sure we actually have a good fighting chamber for them. I think our enemy allotment has also been slightly randomized. Or has it? Gosh, I don't know. Well, hello, Watami. Thank you for joining the stream. Sorry about being late. I mean arriving precisely on time, as I meant to always. What? Okay, Alghoul, let's go. Come on. Here, boy.
Phenomenal. Now we'll just wait for our stamina to regenerate fully before we go and fight Uterus over there in the corner. Just came back from your walk. Excellent. Nice. But yeah, oh, what is it? Hope I soon enjoy them more. Oh, are they not terribly enjoyable for you just yet? Oh my god, really? Another Algol I have to fucking fuck around with? Okay. I'm totally fine with the Algol running away. This is fine by me. Oh, that was relatively easy, all things considered. There's the Centaur Head trophy. And there's our boy, the Algol. And here's another Algol boy. Yep, dude was just eating a corpse, leisure-like. Alcohol, you find in a crypt. Delicious. Ah, you're just a couch potato. In my case, it helps having a dog to take around the block from time to time. But, you know. That couch potato life is sure tempting. Sure can be enjoyable. Now that that is out of the way, we may finally press F5 and head towards the Hermit. Also, you missed me having to reset this 3 or 4 times because either the game kept crashing or I got completely screwed over by RNG. In fact, I think the game crashed twice in a row, so that was impressive. What do you mean my inventory is full and I can't take any more Mandrake root? If mandrakes grow on barrows, I don't mind using them barrows. Oh, this one's locked. Okay. I'm noticing a barrel off in the corner here. I've already read that. Pity. I guess I'll have to go sell it to someone. Z czym do mnie przychodzisz? I hear you play poker. Dude fucking loves poker. Segue into exercising and getting healthy. It's a really good starting point. Truly it is. Opponent has a full house. Okay, whatever. Just fork over money. At this point, it's not about the money. It's about winning. Yeah, sure, I'll ante up. Three sixes, let's go. Look at me! I'm so good. Look at that prize pool. Nearly 1,000 gold. Or orans, sorry. Okay, a 6-5 and a double 3. Opponent has 3 of a kind on 5s.
Well, let's keep the 6 and the 5 and try to roll something better, like so. Well, that didn't work at all. But we're allowed to lose some from time to time. Next round, come on, this one's for all of the marbles. The big cojones, I need them now. 6, 5, 4, 3, and 3. Opponent has 2 pair. Can I roll a 2? Am I good enough to roll a 2? How about no? How about I lose? Well, we try again. Starting habits, you know? Oh yeah, for sure. Opponent wants to give me back all of my money. I'm fully willing to commit to such an exchange. Single pair of 6s is a bit weak. Especially if he rolls a fucking full house. Okay. 6, double 5, and a 4-1. Then he starts off strong with a pair of 6s. Let's give it a go. Wow. The game wants to screw me right now on money, but that's okay. It's not like money is really much of an issue for me anymore. Although this guy's fleecing me. Okay, so we have 5, 4, 3, 2. Can I roll a 1? Or a 6? 1 or a 6? Nailed it! Wait, straight loses to full house? That's some shonky bullshit. No way that fucking happens. Straight loses to full house? Get out of here. Opponent has 4 of a kind. You know what? Pass. Whatever. Come on, let's try to get my money back. Might be one of those fabled reroll scenarios. You know what? Screw chasing straights. I'm just gonna go for big rolls here. Bruh. I know, right? Okay, I have a triple. What's the worst way he can fuck me? Triple 6? Okay. Okay, double 5 is something to work with. At least he keeps anteing up with all of the money I've given him, so that's good. Okay, trip 5. I'm not gonna get all of my money back. Just by virtue of how the rolls worked out. Or maybe I got all of my money back and then a little bit extra. I don't know. Point is, we won against this guy, finally. Z czym do mnie przychodzisz? Yikes. What do you have for trade? Of course you have a description of the Vodyanoi.
And he'll refuse to buy the book back as well, which is funny. Ooh, plum cordial. Are you kidding me? Of course I'm taking that. And the mandrake cordial. Like, those are some pristine alcohols. You gotta take those with you. Bottled water. We sleep. So. A description of the Vodyanoi, or the fish people. Bestiary describes the underwater race of Vodyanoi, warriors and clerics, as well as the mysterious Dagon. We need this because we're going to be fighting Dagon at some point. Z czym do mnie przychodzisz? Can I ask Chciałem you o coś something? zapytać. Słucham. Yes, yes, Cosmic. Nice to see you around. Who lies beneath the... So this is a weird facet of translation, by the way. Because in Polish, a barrow is called a kurhan. Or, you know, like that specific stone pile that denotes a grave. It's called a kurhan. And so they decided to translate it in this way directly instead of calling it a barrow, which is also acceptable, and probably more acceptable in English. Kto spoczywa pod kurhanami, które widziałem przed twoją pustelnią? To grobowce rycerzy, którzy na przestrzeni dziejów polegli w służbie pani. Gawander bronił jej czci przed rycerzem czarnej czaszki. Elewerer zginął u stóp jej ołtarza, walcząc z wodną bestią. Grób Borsa jest symboliczny, bo rycerz zaginął w czasie świętej misji. Ostatnim był Bertrand, zwykły karczmarz, który klientom zabronił sikać do jeziora. The ordinary innkeeper is best guy, dude. A kto spoczywa w piątej mogile? Ostatni grób jest zawsze pusty i czeka na nowego czempiona. Kto spoczywa pod... To Opiekujesz się tymi kurhanami? tak, Also, welcome w to the ten stream, sposób Gunny. Sorry służę about the pani. lateness. Czasami w nocy można porozmawiać z duchami jej czempionów. Czerpię od nich mądrość i wiedzę o dawnych czasach. Kim jest pani jeziora? Pani pozostaje dla mnie tajemnicą, chociaż jej służę. Wiem, że jest boginią. Czasami widuję ją, gdy w białej szacie spaceruje przez pola w porannej mgle, a jej bose stopy stąpają lekko przez pokrytą rosą He trawę. mentioned just at the beginning he Darzysz się serves her uczuciem? in some capacity. Kocham ją. Jest boginią. Sądzę, że pani jest istotą I love her because nieztego she is a świata. goddess. W tajemny sposób wpływa na całą okolicę, opiekując się nią, zapewniając ludziom dostatek i bezpieczeństwo. Ale Abundance jej and wpływ safety. jest bardzo subtelny. Nigdy nie narzuca swojej władzy. To intrygujące. Z czym do mnie przychodzisz? Chciałem o coś zapytać. Słuchaj. Ponoć jesteś ekspertem, jeśli chodzi o legendę świętego Grala. Czyżbyś planował wyruszyć na poszukiwania? Być może. Najpierw porozmawiajmy. Musisz wiedzieć, że mit Grala jest badany od wieków i interpretowany na setki sposobów. Na pewno możesz mi przedstawić skróconą wersję. Najważniejsze fakty dotyczące samego Grala. Powiedzmy 3 teorie. Jak mówiłem, Just the są most ich important facts setki. concerning the Grail. Dobrze, niech będą 3. Przedstawię ci teorię klasyczną, której jestem zwolennikiem. Teorię spiskową oraz jedną z najbardziej tajemniczych, filozoficzno-mistyczną. Od czego mam zacząć? Opowiedz o klasycznym. Sure, let's exhaust the dialogue. Słuszny wybór. Słuchaj zatem. Gralem jest kielich, potężny, magiczny przedmiot, którego zrozumienie wykracza poza Hello możliwości there, Anon. Welcome to the najpotężniejszych stream. Nice to czarodziejów. have you. Kielich ten posiada moc leczenia wszelkich chorób, trucizn i ran. I ból zamieni się w moc. Istnieje też teoria, że w rękach prawowitego władcy uzdrawia całe krainy i chroni mieszkańców przed zagrożeniami, stworami ciemności, klęskami żywiołowymi i tak dalej. Brzmi trochę jak ballada Jaskra. Brakuje tylko miłości. Każdy, kto napije się z cudownego kielicha, zostanie uzdrowiony, wzmocniony i pojmie prawdę. Przejdźmy do teorii spiskowej. Ta mnie nie interesuje. Spopularyzowana Oh, yeah? What was przez the argument bijakiego about? brązowego Dana. Zaczyna się karkołomnym wywodem o pochodzeniu samego słowa Graal.
Po kilku stronicach mordęgi dowiadujemy się, że Graal to w istocie Enral, czyli w starszej mowie wyższa królewska krew. Następnie brązowy Dan, nie przebierając w tanich chwytach erystycznych, dochodzi do wniosku, że Graalem są He mentioned a potomkowie couple words there that I proroka don't Lepioty. actually know how to translate. Wystarczy teorii spiskowej. Powiedz o klasycznej. Słuszny wybór. Słuchaj zatem. Graalem jest kielich, potężny, magiczny przedmiot, którego zrozumienie wykracza poza możliwości najpotężniejszych czarodziejów. Kielich ten posiada moc leczenia wszelkich Brzmi to... każ. Kontynuuj. Od wieków rycerze szukają Grala, jednak żadnemu się nie udało. Nawet szlachetny Lancel i dzielny Bors ponieśli klęskę. Słyszałem, że sam wielki mistrz zakonu płonącej róży interesował się tym zagadnieniem. Jakieś konkretne wskazówki? Niestety wiem tyle, ile powiedzą mi moje księgi. Chcę And now for the usłyszeć teorię philosophical mystical filozoficzno-mistyczną. Jest najtrudniejsza, a założenia są następujące. Oh boy. Graal was an internet jest argument then. ideą, ogólnie rozumianym dobrem. Poszukiwanie Grala jest niczym innym jak zwyczajnym dążeniem do doskonałości, poszukiwaniem ideału. Ciekawe. Graal nie ma konkretnej formy, kształtu. Dla każdego jest inny. Może być przedmiotem, ideą, odkryciem. Może być również poszukiwaniem prawdy o samym sobie. Według tej teorii wędrówka w poszukiwaniu Grala jest celem samym w sobie. Rezultat to kwestia drugorzędna. Sugerujesz coś? Jestem sługą pani. Nie lekceważ mojej przenikliwości. Wiem, że powróciłeś do świata żywych po śmierci i domyślam się, że czegoś poszukujesz. Ale to nie moja sprawa. Pamiętaj tylko o jednym. O czym mam pamiętać? Że u kresu wędrówki Graal może okazać się czymś zupełnie innym, niż sądziłeś na początku. Dziękuję. Bywaj. Why does it close this tree? Z czym do mnie przychodzi? Chciałem... Słuch. Powiedz mi, dlaczego pani Jeziora nastawiona jest lekko sceptycznie do idei poszukiwania Grala? Wielu wspaniałych rycerzy wyruszyło na poszukiwanie Grala. Kiedyś spędzali czas pilnując ładu i sprawiedliwości pod kierownictwem króla Rybaka i pani Jeziora. Teraz król Rybak zaniemówił, a rycerze odeszli. Myślę, że pani jest bardzo samotna. Przecież jest boginią. Samotną boginią. Nawet nie wiesz jak bardzo. Myślisz, że boginie nie mogą być samotne? Przecież bogowie stworzyli nas na wzór i podobieństwo swoje. Masz może Okay, jakieś now about the zadanie whole dla Wiedźmina? Witcher quest here. To miłe, że pytasz. Tak, jest pewien problem, z którym nie potrafię sobie poradzić. W czym mogę ci pomóc? Niedaleko mojej chaty znajduje się krąg druicki ze starożytnym posągiem bogini. To przepełnione mocą miejsce przyciąga różne, często niebezpieczne siły. Prepare yourself, zdaje. guys. We're gonna Od encounter niedawna something that is krąg somewhat zaczął być acanonical. nawiązany przez dziki gon. Król gonu ma nadzieję, że uda mu się porwać ze the sobą Wild dusze Hunt. wojowników pochowanych w kurhanach przy mojej chacie. Miałem już do czynienia z Gonem. Co chcesz, żebym zrobił? Chciałbym, abyś zabił The 9 thing is, I upiorów. haven't, To because I święta accidentally skipped druidyczna that liczba. quest, so we have a bit Być of a może dialogue pojawienie break się here. Wiedźmina odstraszy stąd króla gonu, przynajmniej na jakiś czas. W nagrodę mogę zaoferować ci księgę o wampirach, jedną z moich chat na własność, lub też wianek z nieśmiertelników. Dobrze. Zajmę się tym. Zapamiętaj jedną ważną rzecz. Król Gonu jest bardzo potężnym przeciwnikiem. Żaden śmiertelnik nie może się z nim mierzyć. Nawet ty. Jak więc mam z nim walczyć? Przy kurhanach wojowników znajdziesz korzeń mandragory. Ta magiczna roślina będzie trzymać króla Gonu na dystans,
Musisz tylko rozpalić znicz stojący w kręgu i dodać do niego nieco mandragory. To rzeczywiście powinno... Okay, so we're gonna be fighting the Wild Hunt, and you're gonna see just how janky it's gonna be. So let's give this a quick save. Right. And so off we go. In this direction, yo. First off, let's get some health regeneration. Or, no, we can't. Okay. Gosh, I love getting stun locked. Just gotta deal with this right quick. Nope, nope. That's some shonky business. Get that mandrake root in there. Oh, is that it then? Oh, I remember this being a much harder fight in the past. Well then, glad it's over. Glad it's over, glad we didn't die in some stupid fashion. And yeah, we got to fight the quote-unquote Wild Hunt, for whatever that's worth. Yep, don't ask too many questions, it doesn't make sense. It doesn't make a lick of sense. But something that always makes sense, whiskey. Always great. So aside from stupid arguments with everybody, how's Chad doing? Z czym dom? And of course, taking walks at night. Zadanie wykonane. Dziki gon odszedł. Świetnie. Jestem ci niezwykle wdzięczny. Jaka nagroda cię interesuje? Let's do the whole Wreath of the Immortals, because owning the hut doesn't make sense, because at the end of this chapter you're not gonna have it anyway. Chciałbym And dostać I've already wianek read the z vampire book. nieśmiertelników. Proszę, oto on. Postępuj z nim ostrożnie i użyj we właściwym momencie. Dziękuję. Weź jeszcze ten Reading. woreczek. Jest w nim poświęcona Fair sól. enough. Noszona przy ciele odstrasza upiory. Może ci się kiedyś przyda. A Wraith Repelling Talisman, don't mind if I just did.
Ah, the Wreath of the Immortelles. Yeah, that's going to be very useful in an upcoming quest. Yep, 9, almost 10 at night. LeMayo. I mean, for me it's not almost 10 at night, but it's definitely 9-ish. Okay, so we've done that. We've dealt with the Ancient Scimitar. The heat of the day won't hurt a bit, so yeah, now we'll just have to do the whole heat of the day business. Which means... find me a fireplace. Find it for me now. We're waiting until the morning time. And we've got some talents to spend. Anything on the intelligence spectrum? In a manner of speaking, yes. But this is where we're spending it. At least the silver ones. The bronze ones, gosh, where do I even put my bronze talents? Sword styles are maxed out. I just have some stupid magic over here that I could still max out, but that seems a bit dumb. I can't even click on that, can't click on that. I don't know, I guess put the points in Yurden and Axie or some shit. Because we might as well. And, head over to noon. Ah, yes. Oh, there are the midday brides. The pieces of the mirror, as it were. I find it funny how fire damage can do, or how I can damage a Noon Wraith with fire. Oh, there's a fragmentary piece of a mirror. Very cool. Next one's over in this direction, so that's where we will head. Why are you putting your sword away? And then once we're done with that, we'll head out of the fields, we'll pass on the 4-leaf clover to the, bridge repairman. So yeah. Does anyone else have a weird, feeling that their mental capabilities are higher around 1 AM? Sounds like you're a bit of a night owl. Okay, apparently strong style works on her, so that's good to know. That is exceptionally good to know, as a matter of fact. Oh look, it's the fish people, the Dagon worshippers. Nope, I don't think I can head up this hill. You see, guys, I didn't want to fight you right now. Oh, whatever, bring the Noon Wraith around as well. Come here, let's go. All at once, everybody. Fight, fight, fight. The Noon Wraiths don't seem to be terribly interested in combat at the moment. That works too.
Oh, now you want to fight. The Noonwraith proper is a bit ugly looking. Sounds ugly, too. And yeah, it's definitely one of those things you have to be careful with, because at some point, like, it becomes very easy to get yourself to the point where you're just gonna exhaust yourself, more so than you're gonna do yourself any favors. Know what I mean? I wonder if there's any point in talking to Alvin right now. There's a question. Speaking of which, where is Alvin by? Oh, he's sort of just running behind me right here. Well, no, we're not going to tell him to stop playing Kill the Elf. Besides, for the past while, he has not been playing Kill the Elf. He's just been hanging around here in the fields, watching me kill. Not elves, but, you know, the point stands. Thank you, Invisible Wall. Love to see it, love to see it. Yo, my man Alvin, you're screwing with me right now. I need to be going places. I need to be schmoovin', as it were. I don't even care. I'm just heading for the next mirror location. Because, yeah, going now quickly back to the whole idea of doing your best work when it's nighttime. I mean, you think that makes sense for a while, but then you keep doing it throughout your life, and you eventually will hit a wall with it. So it's best not to do it. Okay, we've de-aggroed the Noonwraith behind us. This is good. Cool. Oh, hello. Geralt! Prosiłem, żebyś się schował, jak będzie niebezpiecznie. No wiesz, Geralt, słyszę głosy. Te wszystkie kobiety, które tu żyją, one do mnie mówią. One nie żyją, Alwinie. Geralt, czym ja jestem? Ludzie się mnie boją. Jak myślą, że ich nie słyszę, to nazywają mnie diablim bękartem i czarciem nasieniem, albo dziwadłem. The Devil's Głupcy. Bastard Nie ma w is tobie what they nic call him. złego. Not Devil's Ludzie Child, boją the się Devil's wszystkiego, co Bastard. inne. Niezwykłe. Ja chcę, żeby mnie lubili. Nie chcę widzieć ich śmierci. Co mam zrobić, Geralt? I don't want to see them die, is what he actually said. Twoje wizje i sny to nie przekleństwo, lecz dar. Od ciebie zależy, w jaki sposób go wykorzystasz. Zapamiętam to. It's up to you how you use your gift. In Polish, he doesn't say it's up to you to use them for good. It's up to you how you end up using them. A very important distinction, might I add.
If I have some sleep hours reserved to be awake at that time, then yeah. I mean, part of the reason you end up feeling that way is because exhaustion does sort of trigger your fight or flight instinct. Your body doesn't really like being put in that sort of condition. Yeah, that was much faster than actually going through the entire animations. No, I don't want to deal with a giant centipede right now. Although I do thank you for letting me pull out my sword so I can run faster. Chase the birds, chase the birds, chase the birds. M-dog, chase birds. Loving the English superiority, huh? It's fucking inferiority. Panie, Czemu uważasz, że skrzaty są winne twoich kłopotów? niedaleko mostu stoją miniatury naszych posągów. Widziałem raz nocą, jak kręcą się przy nich skrzaty. Pewnie uważają most za swoje terytorium, a poza tym są złośliwe. Może And powinieneś z beyond nimi that, they are porozmawiać. just simply Nawet gdybym spiteful. jakoś poradził sobie z demonami, które często nawiedzają ten teren nocą, na nic by się to zdało. Skrzaty nie rozmawiają z ludźmi. Okay. Well, we've solved your problem Panie? anyway. Dogadałem się ze skrzatami. To z nimi da się dogadać? What? It's Jestem pod possible? wrażeniem. It's Dałem possible mi to tę speak to czterolistną them? koniczynę. Jeśli będziesz ją nosił, nie będą cię niepokoiły. Jestem twoim dłużnikiem. Może I teraz am in uda mi your się debt. skończyć most przed pierwszymi śniegami. Ale... Twoja nagroda. I prefer gold. Potrzebuję pieniędzy. Oczywiście. Oto 400 orenów. Dziękuję. Cool. So that's been dealt with. Now we head into the town. Okay, we've spoken with Alvin. The ancient scimitar we need to deal with first, I'd say. The heat of the day, we'll deal with that in just a moment. I have a weird feeling that a giant centipede just made the earth rumble a little. Now we hit up the blacksmith's son, and we finally get ourselves that sword we were hunting after. Leczo i odpoczywają se. Nie możemy ich przepędzić. Nie odmawia się gościny na szlaku. Done and done. Very cool. Anything else we want off of this idiot? Chance of critical effect, knockdown plus 25%. You know, I'm gonna buy one of... No, or should I even? You know what, I think I will. Because I only have 2 of them in my inventory. Although I can always come back here just in case, so no sense in spending the money. Dałbyś radę złożyć kawałki lusterka w całość? Jasne. Za 100 orenów. Okay. Also, I can't drink too many sugary beverages, not because it's unhealthy, it is, but because the sugar makes me really energetic and I start doing cartwheels in my room. Umowa stoi. Oh boy. Masz tu have kawałki one of those lusterka. metabolisms. Zapłacę ci jak skończysz. I must remember to come back for the mirror later.
Okay, so... Anything in the work? No, there isn't. We've dealt with this. Mosterdzie, Macie może jakąś robotę dla Wiedźmina? ludzie mówią też, że Nagroda jakaś? przynieś. Zabiłem I've already cmentara w krypcie. Dealt with the Chyba Volian już nie priest. chcę oglądać tych dowodów, nie. To wasze 800 orenów. I don't want to look at this proof any longer, is a better way of translating what he said. Mieszkają tu jacy... Ano, tacy jacyś są dziwni. Rozumiem. No i jeszcze. W jaki... Ano, ostatnie się. Pogadam. Moster. Wiesz gdzie... Zazwyczaj się. Rozumiem. Okay, yeah, I've already talked to that guy about all these things. I don't know why they were showing up as non-exhausted dialogue options, but oh well. Is going in and out of a house enough to have this guy finish the mirror? Przyszedłem po... Proszę, jak nowe, a nawet lepsze. Należy się 100 orenów. Like new, and even better. Masz 100 orenów. Jesteś inny, ale to Okej. nawet interesujące. That has been done. Now we head back into the fields. So as you guys have seen, there is less backtracking so far, but there's still a little bit of backtracking, not gonna lie. A little bit. Okay, cool. Thank you for letting me pull out the sword. This will help me run faster. We're being tactical. Dang it, opening up the map sometimes helps you put away your sword, which is dumb. I would have rather kept it out. Whip my sword out in the middle of the day. Keep it whipped out. Man, part of me can't wait to get to Witcher 3 already. Yep. It's gonna be at the old raspberry patch. And once all those conditions have been met and Dagon has been dealt with, oh, good things are gonna happen. Nope, that was wrong. Pójdź za południcą, chodź ze mną. Alino, spójrz w to lustro. Alino? Przyjrzyj się dobrze. To Takie romantyczne. jestem Aliną. Pamiętam, muszę się śpieszyć. Niebawem wychodzę za mąż. Alino, ty nie żyjesz. Ależ co ty opowiadasz, Wiedźminie? Czuję się świetnie. Tylko trochę tu zimno. Dziwne. Powiedziałbym, że jest piekielnie gorąco. Muszę nazbierać malin dla ukochanego. Muszę iść po maliny. Geralt, czemu duch Aliny nie odszedł? Who knows? Czuję, że jest teraz wesoła, bo myśli o weselu, ale ciągle nie wie, że jest duchem. Być może zwierciadło Nehaleni to za mało, aby przełamać klątwę. Kiedyś słyszałem jakąś bajkę o południcy, co to Nilfgaardczyka nie chciała, ale nie pamiętam zakończenia. Bajkę This is a powiadasz. snide reference to a Może Polish trzeba popytać fable. wśród osób, które znają dobrze ludowe Or a mądrości. myth, rather. Obiecałem przecież Julianowi, że uwolnię jego ukochaną.
Geralt, a ty masz jakąś swoją ukochaną? Ready to play any actually good games? Mastian, Kibbs, where did you put them? I don't know. After The Witcher 1 is going to be complete, after that, I'm going to go back to, I think, Star Sector. And then, well, there's Total War 3, or Total Warhammer 3 on the horizon. Mam, ale to nie twoja sprawa. Wiem, kochasz się w Tris. I don't know why you were given the option to tell him no, but, like... What? I don't understand. Muszę pozbierać maliny. Okay, how do I progress this quest line? I think I need to talk to Dandelion By. Or find that Night Wraith or whatever it was. Maybe talk to Adam. That's gonna be a bit of a tough one. But it'll get done soon. I think I'll give some time between when I play Witcher 1 and Witcher 2. I don't want to play them all at once, one after the other. Part of the reason I'm playing these games is because I'm hoping to catch a little bit of algorithm from whenever Joseph Anderson releases his Witcher videos. Or his final Witcher video. Let's talk to the healer. I don't know if that's going to do me any good. Czego chcesz? Potrzebuję... Znasz mnie. Chodzi o ducha Aliny. Alina była próżną idiotką zapatrzoną w... Alina była zachwycona lusterkiem. Problem w tym, że nie wierzy w swoją śmierć. Chce się przygotować do wesela. Umarli słyszą tylko umarłych. I poezję. Zbłąkane dusze po śmierci wykazują daleko większą wrażliwość niż za życia. Argumenty zawarte w poezji powinny ją przekonać i zatrzymać na tyle długo, by zobaczyła swą potępioną siostrę. Jaskier będzie idealny do tego zadania. Powodzenia, Wiedźminie. Alright, I guess we're singing a ballad for the dead. So it was a good thing to talk to this lady first. Now we head in here. Yo, our boy Julian. Geralt? Do I still need the city guard's signet ring? I don't think that I do. I may be kicking myself for this later. But this should be fine. Now, our boy Dandelion. Ooh. And I'd also like to speak with the innkeeper. Mam słuch. No, I do have 3 earth runes, so I'm glad I didn't actually buy them. Well, well, well. Geralt? Another thing that limits me, by the way, in terms of which games I can play is my current hardware setup. I mean, I do have the money to potentially build myself a new rig, but I don't really want to splash out for that right now. Not in these uncertain times. Oh, I mean, yeah, same on my end. I'm having a pretty quote-unquote sugary drink. I mean, you know, alcohol is based off of sugars, right? Jak najlepiej wysłać? Pójdź do rybaka.
Co się działo Nie wiem. czasem? Tak, Why are these... nie chcę cię... Wiem. Geralt? I need your Pomożesz help. mi, Jaskier? Jasne, wal śmiało. Potrzebuję utworu, poematu lub czegoś w tym stylu. Żaden problem. Ale żeby osiągnąć należyty efekt, muszę wiedzieć, do kogo piszę. Do Aliny. A czy to nie ona miała wyjść pojutrze za mąż? Miała, ale nie wyjdzie. No dobra. O czym ma być ten poemat? O śmierci, Jaskier. Alina nie żyje. Jej duch powraca codziennie po południu i krąży po polach. Musi zrozumieć, że jest trupem. No tak, dość Yeah, niecodzienne and that's exactly the zamówienie, position ale I find spróbuję. myself in. Jakieś wskazówki? Tak, It's just a waste of nie money to build a prowokuj new jej, one right now. nie żartuj. Jest naprawdę niebezpieczna. Chyba straciłem wenę. Potrzebuję trochę czasu. I think I Zlituj lost się, my, Jaskier, musisz zdążyć przed zmierzchem. I lost my inspiration. I'm gonna need some time. Evening in the raspberry patch. Let's go. Yeah, so it isn't absolutely strictly necessary that I build a new one. I do have a 1 terabyte solid state drive that I could make use of, and in fact, which I should install in my PC before February the 17th, so that I can actually play Total Warhammer 3 with Kibs without having to deal with massive load times. That should get me through a lot of problems, and hell, it might even help my latency on a bunch of things like Halo Infinite, for example. You know, possibilities. Now, is it enough to wait until dusk? You know what, let's wait just a couple of hours until after dusk. How good is my internet connection? I mean, it's relatively decent. I'm on Wi-Fi, so it's not exactly the best, but it's not the worst. Okay. I guess it's too late in the evening. I guess I was supposed to wait until dusk. Get an NVMe SSD. Yeah, you see, I don't really have that kind of slot on my Mobo. Yeah, it would be a full PC rebuild, quite frankly. Okay, so I was supposed to wait until dusk proper. Which is just goofy as hell. But oh well. Słońce ziemią kołysze, z kłosów sypie się ziarno. Odejdź ze mną, wędrowcze, pójdź za mną. She doesn't say come away with the noon wraith in Polish. She just says come away with me. Alright, here's our boy Dandelion. Jamp czy daktyl? A może stworzyć coś zupełnie nowego? Ach, nie mam. Geralt? Jak poemat? Nie można by tego przełożyć na jutro? Za późno. Będziesz musiał improwizować. Mistrz Jaskier, obiecaliście zagrać na mym weselu. Ułożyliśmy z Geraltem króciutki wiersz na 2 głosy. Raczysz posłuchać? Jaskier, co ty wyprawiasz? Chętnie. What the hell are you doing, Serce Dandelion? ustało, pierś już lodowata. Ścięły się usta i oczy zawarły.
Na świecie jeszcze, lecz już nie dla świata. Cóż to za człowiek? Oh god, this is going to be difficult without the Polish. Umarły. Patrz, duch nadziei życie mu nadaje. Gwiazda pamięci promyków użycza. Umarły wraca, na młodości kraje. Szukać lubego oblicza. Pierś znowu tchnęła, lecz pierś lodowata. Usta i oczy stanęły otworem. Na świecie znowu, ale nie dla świata. Czymże ten człowiek? Upiorem. Przestańcie! Pamiętam. Już wszystko pamiętam. Zabiła mnie Celina. Okay, that was easier Dopóki than nie expected. zostanę pomszczona, moja dusza nie zazna spokoju. Well, there's our Night Wraith lady. Alino, to ja, twoja siostra Celina. Jak widzisz, zostałaś pomszczona. Celino, nie win siebie. Wiem, że nie chciałaś mnie zabić. Ach, Alino, tak mi przykro. Sprawiedliwości stało się zadość. Jestem przeklęta i po kres czasu ma dusza będzie błądzić nocami po polach. Nie jest tak źle. Skoro udało się odczarować Alinę, istnieje szansa. Pomożesz mi, Wiedźminie? Postaram się. Dlaczego uratowałem Abigail? Bo jej cześć i cnota były zagrożone? Nie, bo złamane zostało prawo? Nie, bo wybrałem mniejsze zło? Nie, to Wielebny i jego trzutka dokonali wyboru. Jestem Wiedźminem. Nie osądzam, nie karzę. Rozwiązuję ludzkie problemy. Nie zawsze mieczem. Okay. Białowłosy wędrowcze, gnane wiatrem jak ja. Czego chcesz? Czemu zakłócasz mój spokój? I'd Chciałbym like ci to pomóc. help. A więc jest ktoś, komu mój los nie jest obojętny. Och, co to? Wianek z nieśmiertelników. Włóż mi go na skronie, białowłosy. Uwolnij mnie. Odejdź w spokoju, Celino. Dość się nacierpiałaś. The Wreath of Immortelles has come in handy too. It is no longer in my inventory, correct? Yes. And I have a whole bunch of useless inventory items too. Delightful. Jaskier, możesz mi wyjaśnić? Świetnie ci poszło. Uprzedziłbym cię, ale to był nagły przypływ weny. Na przyszłość oszczędź mi nagłych przypływów weny. Nie obrażaj się, udało się przecież. Zresztą zamierzam rozwinąć ten temat w wielkie dzieło o ludowych obrzędach. Okay, he doesn't have anything to say to me, which is a bit surprising, quite frankly. You'd think he would, but I guess not. Either way, the worst of this is over. Now we speak to Julian, get ourselves a cow for the slaughter, and then kill a Dagon, and then get on to the really fun part of this chapter, which is the very end of it. It's amazing just how much of a grind the end of the chapters are, though. Just tying up all the loose ends, really. No, we have to go this way. I'm wondering what kind of graphics card I should get coming up, though. What would be the best thing to go with?
Geralt? RTX 2060, maybe? RTX 2060 Super, perhaps. I know my little brother has it. It seems to be working well for him. Zrobiłem co w mojej mocy, by pomóc Alinie. Jak to zrobiłeś? Duch Aliny odnalazł spokój. Celina zaś... Nie mogłem jej pomóc. Dziękuję, Geralt. Jestem załamany. What do you dni mean? I temu just byłem helped szczęśliwym Selina as well. człowiekiem. Teraz... Nie wiem, chyba wrócę do Kowiru. Geralt? Miałem zabić Dagon. No, jak ci... To nie takie proste. Geralt? Bywaj. Oh, really? Do I absolutely have to lead it away with some weird nuts? They say it likes fruit and nuts. Well, isn't that just swell? There was. The RTX 2060 series, or 2060 Super, did solve a bunch of them, so it is slightly better. Chciałbym... Okay, where am I gonna find fruits and nuts right now? Does our, Lady Abigail over here have anything? Yeah, 3060. The thing is, I don't want to fucking splash out for a 3060. That's just excessive. I mean, of course you wouldn't have fruit at your disposal. Yeah, the 1080 Ti is still good, but I mean, like, RTX is gonna have, well... Maybe I just need to wait until the next generation of graphics cards actually pops out. That's a possibility I could go for. That would certainly be doable. And at present pace, it seems like the most likely thing to do. The 3060 is just $400 Canadian, though. Because that's what you have to keep in mind. It's dollars Canadian we're interested in. Yep, Adam's house is locked. The baker's not gonna have what I want. Who will then? There we go, our dried fruits and nuts, just as we planned. And yeah, look, I'm not although, no. I should probably upgrade up to a 1440p monitor if I'm going to be doing anything of that sort. So I should probably be looking at something along the 3070 range. God knows, I don't know. Maybe a 3060 is going to be enough for a 1440p monitor. Anyway, where's the cow? Dobra krówka, chodź do Geralta. No chodź, krasula.
I guess we're leading the cow. Oh, hello, Russian bot. How we missed you. Wait, what? It put me back in the village. And really, you don't want to see the elf slaughter? I mean, you don't want to see me get rid of them elves, though? Them elves, though. Either way, whatever the case may be, you have a good night. Unfortunately, I do have to deal with these idiots. Oh, well, that was easy. Why are you putting your sword away? Why would you even do that? Oh no, Dagon worshippers. Where's that boat, by the way? Oh, there's the boat I'm looking for. Ostensibly, the cow is still following me. Yep, the cow just sort of magically teleported over. That's okay. Now we have a bit of a chat to do with them Lady of the Lake over here. Oh, very good. Pani, pragnę załatwić sprawę konfliktu między ludźmi i Wodianoi. Kto twoim zdaniem ma rację? Nie o rację tu chodzi. Chcę pogodzić zwaśnione rasy. Aby to zrobić, będziesz musiał zabić Dagona, ale to nie wystarczy. Przynieś mi przedmioty będące symbolami zgody pomiędzy ludźmi i Wodianoi. Przedmioty te powinni ci dać przedstawiciele obu społeczności jako wyraz szacunku dla mojej skromnej osoby. Wrócę niebawem. Oh god, I Wskazówki forgot about znajdziesz this. na pomniku. Tak? Pani, wyglądasz na zamyśloną. Czasami widzę przyszłość, Wiedźminie. Zdradzę ci, co się wydarzy. Wiem, że nici przeznaczenia skupiły się wokół jakiegoś Wiedźmina. Jego ścieżka wiedzie w mroczną przyszłość, smutek i ból. Chcę mu pomóc przetrwać próbę. Kto jest tym Wiedźminem, pani? Znam dwóch, ciebie i Berengara. Porozmawiaj z nim, proszę. Niech któryś z was podejmie nić przeznaczenia. Porozmawiam z Berengarem. Zobaczymy, co powie. Okay. Pani, czy jesteś zadowolona? Odesłałeś niespokojną duszę w zaświaty. Zaczarowałeś ją pieśnią i przypomniałeś, kim jest. To prawda. Tak? Pani, Zazwyczaj czuwa przy moim... rozumiem. Tak? Pani, przybywam, by ci oświadczyć, że doznałem olśnienia i wyruszam z arcyważną.
Geralt, ostrzegam cię. Żartowałem. Odbyłem pouczającą rozmowę z pustelnikiem i zrozumiałem parę spraw. Chętnie posłucham. Niedługo będę musiał wyjechać. Spróbuję znaleźć mojego Grala. Wiem, nie będę cię zatrzymywać. Dziękuję. Chciałem powiedzieć, że rozumiem twój żal, samotność. Jeśli mogę jakoś pomóc. Nie traktuj mnie jak boginię. Mam wystarczająco wielu wyznawców. Brakuje mi kogoś bliskiego. Kogoś, kto dostrzegłby we mnie coś więcej niż obiekt kultu. She just wants someone who's close to her. Pani to prości ludzie. Nie rozumieją. Wiem, nie mam im za złe. Ale wróćmy do ciebie, do moich oczekiwań i twojej chęci pomocy. Na początek możesz mi powiedzieć komplement. Uprzedzam, że nie jestem w tym najlepszy. Pani twa mądrość ustępuje tylko twej dobroci. Psia krew, nie udawaj głupiego. Nie dopuszczam do siebie myśli, że ci się nie podobam. Niedomyślność wolę złożyć na karb twoich sławnych skrupułów. Pani twe oczy lśniące niczym gwiazdy w granacie wieczornego nieba. Dalekie i zimne. Słabo. Masz najlepszy tyłek w Temerii. Takiego komplementu jeszcze nie słyszałam. A mam już parę lat na karku. Moi dzielni rycerze potrafili wychwalać jedynie przymioty mej duszy, ale widziałam dobrze, gdzie się gapią. Ale dość już o nich. Geralt, mam ci wprost powiedzieć, czego mi się chce, czy sam się domyślisz? And there we go. We had ourselves a bit of a lay with a fish lady. Oh, the stupid cock-blocking fish. Okay, so it turns out getting the cow is not enough. Because as it so happens, I need to both speak to that stupid Vodyanoi priest, and also to Julian again, which means we're backtracking some more. Which is absolutely regrettable. Because I have to go through like 3 loading screens now. Or sorry, 4 loading screens, and I keep having to have this stupid-ass cow in tow. Yeah, fortunately the priest over there ought to be doing just fine. Okay, I suppose. God, I thought I could get to the elf killing part rather quick, but no, I have to keep doing fetch quests. Odebrałem. Rozumiem. Oh, I've already Mam done this mam ją. speech. Pani Jeziora chciałaby pomóc w rozwiązaniu konfliktu. Pani Jeziora chce, by Vodyanoi i ludzie żyli w pokoju. Zabijanie ich ukochanej krowy nie wpłynie korzystnie. Zajmę się tym. Musisz mi... I think it's the Laska staff I kapłana. have to take from him. You know what, I'm just gonna look up a guide for it. Ripple's Witcher 1 guide. Alabaster figurine. Places the lady's ruby on the altar. Okay, so turns out the staff is not it.
Okay, can I just reload and autosave, just to make this easier? Just making sure characters, Lady of the Lake. Yup, okay, we've gotten the card. So we are at the place where we wanted to be. Okay, we ask him for the gold bracelet, and then the alabaster figurine. Don't put your sword away, you need to run fast. Run fast, run quick. Yeah, no, it was supposed to be a gold bracelet. Pani, zajm. The Złotą gold bracelet. bransoletę. Because otherwise, if you get the wrong one, there's a lot of backtracking involved. I thought it was supposed to be the staff, but apparently I was misremembering. But no worries. We got the right one now. We got the right one now. Also, I guess we have to speak to Bernigar. Berginar. Nargibur. Bernie Sandersgar. Tak, Rozmawiałeś z panią jeziora? bogowie nie rozmawiają z byle kim. Daruj sobie niepotrzebny sarkazm. No więc co takiego przełomowego powiedziała ci miejscowa boginka? Oszczędź mi mistycyzmu i mów prosto. Mówiła dużo o przeznaczeniu. Przeznaczenie mnie nie interesuje. Jeśli chcesz zostać bohaterem, masz wolną drogę. Nie krępuj się, pomogę ci nawet. Widzisz, oszukałem cię ostatnio. Oszukałeś? Salamandra zmusiła mnie do zdradzenia kilku receptur. Poddali mnie badaniom. I wiesz co, Wiedźminie? Nie protestowałem. Dobrze mi płacili. Dlaczego? Mówiłem ci już. Wiedźmini odebrali mi wszystko, o czym marzyłem. Chciałem Thank mieć you, żonę, Cal, for dzieci, ruining the przyjaciół scene. i normalne życie. Żadna normalna kobieta nie wyjdzie za mutanta. Zresztą wiesz coś o tym. Ludzie mnie nienawidzą. Na widok moich oczu bledną ze strachu. A co do dzieci? Jak dla mnie, twoje kochane Kermoren niczym się nie różni od baz salamandry. Nie przyszedłem tłumaczyć ci, że jestem lepszy. Zostaw mnie w spokoju, twój widok źle na mnie wpływa. Zaczynam mieć wątpliwości. Żegnaj. Yeah, we're gonna have to deal with Berengar later. Right. We head to the inn because we're speaking to Julian. Boy, this game loves to pad time. Tak? Julian, me boy, come here. We've got business, you and I. Geralt? Z Wodianoi można się dogadać. Czyżby? Taka jest wola pani jeziora. Masz coś przeciwko? Nie, Wiedźminie. Nie jestem głupcem. Musisz przekazać mi coś symbolizującego oddanie wobec pani jeziora oraz chęć zawarcia rozejmu z Wodianoi. Oczywiście. Co powinienem oddać?
Figurkę z alabastru, przedstawiającą młodego Wodianoi, który ujarzmia żywiołaka wody. Proszę, oto ona. Dostałbym za nią niezłą sumkę w Wyzimie, ale pokój jest ważniejszy. Well, well, well. Back to the lady we go. Back to the lady we go. Unfortunately, this added like an extra 15 minutes onto the runtime that I wasn't really desirous of, but oh well. And this prize-winning cow is now going to be following me fucking everywhere, which is great. Okay. One last chat with our lovely Lady of the Lake. Okay, good. She's over here. Briefly, I was worried. Rozmawiałem z Berengarem. Nie interesuje go przeznaczenie. Widocznie mój sen dotyczył ciebie, Geralt. Skoro tak twierdzisz, Kiedy nadejdzie właściwy moment, otrzymasz ode mnie dar, białowłosy. Very good. Tak? dlaczego król rybak? Ashinas mówiła, że jesteś bystry. Poza tym wyczuwam w twoim głosie nutę typową dla wszystkich samców, którym się zdaje, że jeśli z kimś spali, to wolno im traktować tę osobę jak swoją własność. Pani, ja... Niech ci się nie wydaje, że byłeś jedynym, najlepszym, największym. Pani... Nieważne, wszyscy mężczyźni są tacy sami. Nie chciałem cię zdenerwować, pani. Chyba już pójdę. Nie obrażaj się, Wiedźminie. Jesteś za stary, żeby się obrażać z błahych powodów. Nie każdy jest królem alkowy. Idę. No dobrze, nie było tak źle. Żartowałam, teraz jesteśmy kwita. Pani, spójrz na te przedmioty. Czy na tym ci zależało? What do I think about the trucker situation? God fucking damn if they aren't beautiful fucking people up there. Na ołtarzu i wyzwij Dagona na pojedynek. Niech tak będzie. God, Royal Wyverns are so tanky. Problem is, I do have to pass through here in order to get to where I want to go. Well, at least there's that. Okay, we make an F5 save. And we,
I guess we swallow a swallow potion. Now there we go. This is how a boss is meant to make an entrance. The stupid thing is we're not actually allowed to fight the boss proper, we have to kill his acolytes. Which, given his name is Dagon, sort of makes sense. Wrong sword, my dude. I do like the rock and roll, though, I gotta say. The rock and roll's pretty cool. Aye. Well, that was an interesting one. I honestly wonder how long this is gonna have to go on for, though. Because he only spawns these idiots 2 at a time. Okay, come on, give me another. Because the great thing is you really can't attack him directly. So this fight, despite having a lovely entrance, it sort of ends up being a little bit boring, not gonna lie. What? Boring fights in this game? No way. Okay, Dagon's secretions. Screw Berbercane fruit, let's grab this nonsense. And also loot these idiots while I'm here. I did kill a fair chunk of them. Yep, that cow's gonna keep following us now. My regrets about this cow are tremendous.
So yeah, what's your take on the truckers there, Anon? What's your reckoning about the whole situation? Because I hear that some folks over in them Jerrylands are also thinking of doing their own trucker convoy. Of which I'm also wholly supportive. Tak? Zabiłem Dagona. Dziękuję ci, Geralt. W zamian zwrócę ci fragment twojej pamięci. Zamknij oczy i poddaj się mej mocy. Na chwilę zdejmę zasłonę mgieł i przypomnisz sobie coś ze swoich dawnych umiejętności. I will part the curtain of mists, Dziękuję, pani. yield yourself to my power, Przypomniałem so that I may sobie. do some things. Wykorzystaj mój dar mądrze. Wygląda na to, że byłem potrzebny w odmętach pani. To prawda, dlatego przeznaczenie skierowało cię tutaj. Teraz nadszedł czas, abyśmy porozmawiali o pewnej sprawie. Oczywiście. Jestem boginią, a ty jesteś mieczem przeznaczenia, Wiedźminie. Śmierć idzie za tobą nieubłaganie już od tylu lat. Być może. Mam dla ciebie dar. Dar bogini, abyś mógł zmierzyć się ze swym przeznaczeniem. Dar pani jeziora. Co to za dar? And another cutscene. Uklęknij, Geralcie z Rivi, Biały Wilku. Przebyłeś długą, pełną niebezpieczeństw drogę. Wykazałeś się You forgot to fit męstwem i vandals dobrocią. into that. Oh boy. Mocą boską pasuje cię na rycerza. Nie czuj strachu w obliczu wrogów. Oh, Bądź and fascists, of waleczny course. i prawy. Mów zawsze prawdę, Yeah. choćby miała cię doprowadzić do śmierci. Chroń You know, the bezbronnych feds are doing their i nieczystych. level best to plant Znieś stupid to bullshit into the uderzenie, crowd. ni jednego bolej. But anyone looking at it Czeka from cię outside can długa see that, droga. yeah, it's a Widzę fucking farce. śmierć. To say that it's, you know, the truckers are some weird Widzę fascistic śnieżną terrorist zawieruchę. movement. Przyjmij ten miecz na znak mojej przychylności. Ostrze należało kiedyś do wielkiego bohatera. Wieki leżało w głębinach, czekając właśnie na ciebie. Pani. Wiedźminie, nic nie mów. To nieważne, czy wierzysz w przeznaczenie, czy nie. Z pomocą ostrza zakończysz misję. Dziękuję. Idź, Biały Wilku, i zrób, co musi być zrobione. Niech wypełni się twój los. This bottle of whiskey that I'm drinking is spoiled, unfortunately. I think it got a bit too much heat. Okay. Berengarze. To ja powiedziałem szefowi Salamandry, gdzie jest Kermoren. Dopadli mnie, kiedy tropiłem bestie z podgrodzia. Pomagałem im w badaniach, ale uciekłem i przyjąłem zlecenie od Kalksteina. Chciał się dostać do wieży na bagnach. Niestety znowu mnie znaleźli. Tym razem nie byli już tacy mili. Żeby ocalić własną skórę, zgodziłem się odszukać dla nich Alwina. Dlaczego mi to mówisz? Chciałem ci to powiedzieć w twarz. Zobaczyć twoją sławną minę. Now here's an interesting choice. Do we judge this man or do we not judge this man? Nah, he's a hypocrite. We hate Mam dość hypocrites. twojego użalania się nad sobą. Dla mnie jesteś zdrajcą.
Obraziłeś się na Wiedźminów Yeah, i of course it przyłączyłeś does, do ludzi, Water. którzy Of porywają course it dzieci i does. eksperymentują Why wouldn't z it make mutogenami. sense? After Zejdź all, mi z the oczu. mainstream media told me about Bądź it. miecza. Nie radzę, nie wygrasz tej walki. Ooh, he stunned me. He stunned me and died to both bleeding and fire damage. Lovely amount of gold. Book of the Full Moon? Increases maximum vitality, causes damage to assailants who lands blows. Shrike is a pretty cool one. Increases damage caused to vampires. Cool. Dagon Sap. Notes contain the formula for a potion made with secretions of the legendary Dagon. Strength upgrade when consumed. And Berengar's letter. I always believed the Witchers had stripped me of the ability to communicate with humans. Now I know this to be untrue. Whatever the reasons, I cannot talk to people, so I write this letter instead. Herein I admit, I am a coward, I fear pain, incapacitation, and death. I was afraid at Cairn Morin, afraid when I fought monsters, and finally I feared the Professor and Azar Javed. Especially the latter. He supervises Salamandra's scientific project, creating deadly creatures from black magic and mutagens. He is a powerful mage, but if my plan works, he will be a dead mage and the Witcher's secrets will be safe. In spite of everything, I am content our paths crossed, as I set off now for Vizima. I don't know, it's always a bit of a regret killing this guy, but at the same time I don't ever feel as though I should let him be alive. It just feels wrong to keep him alive in some respect. Also, beheading statues and spraying them with paint is social justice, and putting a shirt and a Canadian flag on one is vandalism. It just doesn't make any fucking sense. Anyone who has half a fucking brain cell, which I mean an NPC doesn't, so you have to forgive them. They don't even have half a brain cell. It's regrettable. Geralt z Rivi. Wiele razy słyszałam o twojej śmierci. Wybacz, ale nie pamiętam twojego imienia. Biała Rajla. Co tu robisz, Wiedźminie? Nic nadzwyczajnego. Zabiję potwory. Nie widziałeś elfiego komanda w okolicy? Nie, nie widziałem. Raczej. Uważaj na słowa, Wiedźminie. Nie jesteś nietykalny. Jeśli dowiem się, że współpracowałeś z wiewiórkami... Grozisz mi? Nie. Próbuję uchronić przed poważnym błędem. Błędem, którego konsekwencje mogą cię przerosnąć. Ty też nie popełnij błędu. Nie jestem zagłodzonym elfim gówniarzem. Potrafię się bronić. Wiem. Wiedz, że Wyzima stoi w ogniu. Nie ludzie wyszli na ulicę, trwa wojna. Te biedne, zagłodzone elfy mordują ludzi dziesiątkami. Jestem tutaj, by zatrzymać resztki komanda There we dowodzonego go. przez Toruwiel We have our Exifel. Casus Belli Nie boys. We powstrzymasz have mnie. it. Wiemy, że są w wiosce. Wzięli zakładników. Niebawem ruszamy do szturmu. They've taken Pogadam z hostages. elfami. Może przemówię im do rozumu. Zygfryd ręczył za ciebie, więc i ja ci zaufam. Dzięki waszej interwencji w banku wiewiórkom nie udało się zdobyć złota na broń i jedzenie. Są osłabieni. Wątpię, by cię wysłuchali, ale kto wie. Możesz im powiedzieć, że jeśli złożą broń, czeka ich sprawiedliwy sąd. Spróbuję ich przekonać. Czekajcie, dopóki nie wrócę. Masz moje słowo. Tak? Co z twoją ręką? W czasie wojny mój oddział osłaniał ewakuację ludności What cywilnej happened to your z hand ogarniętym is what walkami he actually terytoriów. said. Wiewiórki szły w awangardzie armii nilfgaardzkiej. Nie mieliśmy szans. Było ich znacznie więcej. That is not Żołnierz what krwi she's nieludzkich saying. potworów. Mogliśmy się poddać lub uciec. Wtedy wieśniakom ucięto She ręce. straight up explains how Brałam she walkę. lost her hand. Cywile uciekli. Chwalebna rana. Gówno niechwalebna. Dostałam się do niewoli. Rękę ucięli mi na torturach. Rozumiem. Nie rozumiesz. Zrobili to świadomie, What? żeby mnie złamać, pozbawić ducha walki. What, Wiedząc, że what is wojownik going pozbawiony on? prawej dłoni jest nikim. Ale się przeliczyli. Wojna jest okrutna. Wypacza wszystkich. Nie tylko elfy. Nie chrzań, Geralt. Czego chcesz? None of that entire conversation was completely fabricated in English. She was mentioning book data about how she lost her fucking hand.
And for some reason, the translator decided to leave that entire thing out. Like, that entire thing was completely made up. Wieczny ogień przemawia przez wielkiego mistrza. Dobry elf to martwy elf. A good elf is a dead elf. True? So true. That is the most egregious, that is simply the most flagrant case of lazy translation in the English dub. That is unforgivably bad. They didn't even do their goddamn work. I'm gonna make a fucking video out of this. Oh, I do have to speak with the Order Footman. A cóż to? Jestem adiutantem Białej Riley. Chciałbym zamienić z tobą słowo. Rozmawiałem już z Railą. Dziękuję, ale na dzisiaj mam dosyć indoktrynacji. Widzisz, I haven't Wiedźminie, had enough Riley indoctrination jest for świetnym one day. oficerem i szczerze nienawidzi nieludzi. Dlatego zresztą została dowódcą tej misji. Ale niech zgadnę, miewa skrupuły. I chociaż jest tylko najemniczką, zazwyczaj dotrzymuje słowa. Jest skłonna uniknąć masakry na ludności cywilnej, nawet jeśli przez to elfy uciekną. Zapobiegliśmy kradzieży pieniędzy z banku Vivaldiego i osłabiliśmy wiewiórki, więc stać nas na usługi najlepszych najemników. Jednak Riley nie możemy ufać tak jak tobie. Próbujesz mnie zwerbować? Mam stanąć u boku Riley i zabić elfy, zanim zdołają wyrżnąć zakładników? A dlaczego nie miałbym po prostu odejść? Powiem po twojemu. Potwory opanowały wioskę i osaczyły jej mieszkańców. Są He speaks głodne good. i He wynędzniałe, speaks a the przez to truth. jeszcze groźniejsze. Stań po stronie Riley, Wiedźminie. Z zakonem, przeciw potworom. Dlaczego miałbym to zrobić? Za złoto z banku Vivaldiego? Żeby wesprzeć słuszną sprawę i nie dopuścić do masakry jak na Podgrodziu. I żeby uratować bliskich ci ludzi przed głodnymi bestiami. I mean, the Footman? He's spitting facts. Like, I know it's medieval times, but this guy, he's spitting straight facts. Geralt! Like, you phone him up and he starts Do printing a wioski page. przyszły elfy od Toruwiel, wzięły zakładników. Co robimy? Rozmawiałem z Railą. Dowodzi zakonnikami. Wśród zakładników jest Alwin. Geralt, musimy go ocalić. Wiem. Spróbuję negocjować. We have to try to Zaczaję save się za him. domem sołtysa i będę wszystko obserwował. Jak skończysz negocjacje, koniecznie przyjdź i powiedz, co robimy. Zgoda. Porozmawiam z Białą Railą i Toruwiel. Czuję problemy. Dasz sobie radę. Alright, let's hit an F5. And it's time for Elfie Slaughter time. Męczy mnie ta bezczynność. Nie mogę się już doczekać walki. Hello there, Alvin. Look at you getting all captured by elves. Cześć, Geralt. Nic ci nie jest? Nie, Hey, dziwnie Geralt. się czuję. Not yes. Ja słyszę ich myśli. To straszny, Geralt. Masz naszyjnik? Tak, noszę go cały czas. Nie chcę tego słyszeć. Geralt, czemu elfy to robią? Elfy nie chcą zrozumieć, że świat się zmienił. Walczą, chociaż nie mogą zwyciężyć. To rozpaczliwa i smutna próba zatrzymania biegu historii. Zapamiętam to. At Geralt, averting zaraz the wydarzy or się at coś złego. diverting the Czuję course to. of history, not Muszę evolution. porozmawiać z Toruwiel. But close Wytrzymaj enough jeszcze chwilę. translation. Może powinnam się z nim spotkać? Okay, where's Toruviel? Oh, there she is, right in the goddamn center. Co tu robisz, Gwynblade?
Przyszedłem zapobiec masakrze. Nie będzie masakry, jeśli pozwolą nam odejść. Mogłaś odpuścić dzieciom. Nie, nie mogłam. Tam na brzegu stoi biała Rajla. Trupy wieśniaków nie robią na niej wrażenia. Tylko obecność dzieci ją zatrzymała. Biała Rajla chce, żebyście złożyli broń. Gwarantuje sprawiedliwy sąd. Nie rozśmieszaj mnie, Wiedźminie. Biała Rajla zna tylko jedną karę. Śmierć. Przed chwilą przybyły z Wyzimy resztki komanda. Opowiadali o tobie. O rzezi w banku. To przez ciebie złoto Vivaldiego trafiło w ręce zakonu. Nie ufam ci już. Wypuść wieśniaków i zabijajcie się do woli. Nikogo nie wypuszczę. Ty też nie próbuj sztuczek, bo ci Dłan zginą. I powiedz temu śpiewakowi, żeby nie czaił się za domem, bo go ktoś jeszcze ustrzeli. Well, let's tell Dandelion to fuck off here. Zaraz tu będzie gorąco, Jaskier. Jesteśmy między młotem a kowadłem. Z jednej strony Skojatel, z drugiej Zakon, a po środku my z Alwinem. Z terrorystami nie można negocjować. Negocjacje prowadzą do ustępstw. Ustępstwa to zwycięstwo terroru, niepewność i strach prostych ludzi. Wybrałem mniejsze zło. Nowi właściciele banku byli wdzięczni zakonowi za interwencję. Dofinansowali nawet antynieludzką krucjatę. Na efekty nie trzeba było długo czekać. We didn't need to wait long. We won't need to wait long for the effects. We didn't need to wait long to see its effects. Also, welcome to the stream, Brick. Geralt, co You've robić? come just in Ucieczka time. nie przysporzy ci popularności. Wątpię, żebyś osiągnął swoje cele, mając przeciw sobie i Zakon Płonącej Róży, i nie ludzi. O to się nie martwię. Chcę uratować Alwina, ale jeśli odejdę, może dojść do masakry. Poza tym mam zobowiązania wobec przyjaciół. Wiedźminie, to bardzo ważna decyzja. Być może jedna z najważniejszych w twoim życiu. Co robimy? Ratujemy Alwina i uciekamy? I intend to help the Zamierzam knights. pomóc zakonowi. Nie mieszaj się do tego, Geralt. Nic dobrego z tego nie wyniknie. Już postanowiłem. Chcesz pomóc? Tak. There's nothing we could do. Muszę wyprowadzić Alwina. Nie dopuszczę, żeby coś mu się stało. Wedding, ten malec, pokochał cię jak ojca, Gwynblade. Nie jesteśmy mordercami dzieci. Zabierz go. Oh no. Hippity hoppity, we're about to destroy some elf property. Well, you know, we're destroying elves. The only property they have remaining is their own fucking lives. Zdrada! Atakują! Sound effects, not great. Alwin, nie! Alvin got spooked. Oh no. Got him. Got him good. Anybody else? Zakon zawsze zwycięży! Napiłbym się piwa. Cool. Anything worth looting on your corpses? Soldier's hooch? Love to see it. Man, I love dwarf corpses. They have alcohol on them.
It's always so good to see alcohol in a dwarf corpse. Excellent stuff, really. And we didn't quite level up, so... Good job, boys. Well done. Well done. Good game. GG. No re. We did those elves a good number. We showed them good. You installed a Russian weapon pack for Arma 3, the RHS 1. It has everything to an AS Val, but no Saiga. Well, that's regrettable. No Saiga. Immediate uninstall. And there we go, Watami. That's the end of Chapter 4. Also, hello there, Cal. Obligatory late! Oh no, Marks, you missed the elf slaughter. You missed it, no. Living elves, I wake. Dead elves, I sleep. Well, you know, once they get dead, then you're allowed to sleep, and so they're dead. Wiedźmin. Co się stało? Pieprzeni fanatycy za grosz profesjonalizmu. Odebrali mi dowództwo. Nie chciałam pozwolić na atak zgodnie z ustaleniami. Wtedy mój adiutant wyciągnął list od samego Zegfryda. Od początku go mieli. Wyobrażasz sobie? No cóż. Jak się potoczyły sprawy? Ooh. Oh no, she wasn't allowed to fight. Pomogłem zakonnikom. Elfy nie żyją. Toruwiel uciekła. Mieszkańcy wsi są w szoku. Na twoim miejscu wyniósłbym się stąd. Nie zamierzam tu dłużej siedzieć. Postąpiłeś słusznie. Co do Toruwiel, to jeszcze ją dopadnę. You acted honorably and justly, she said, as an additional note. So yeah, Marks, you also got to see me, or miss me bitching about the absolute worst transgression in the translation we've heard so far. Your first interaction with White Rayla in this chapter, of which there's really like only 2 or 3, literally within 10 minutes of each other. Her first interaction with you, you can talk to her a second time after she introduces herself and tells you what's going on. You can talk to her again. Pora się zbierać. And, excuse me, she will tell you exactly how she lost her arm. And in Polish, both she and Geralt are having a completely different conversation to what the English translation was. In fact, it's not so much a translation as it was a complete English fabrication. How often do I want to put 2 buns on someone's head and call them an idiot sandwich? Only about as... Nah, that's stupid. Not that often. Well, no, anytime I go on Twitter, I rapidly change my tune. But anyway. Geralt. Yeah, no, that was an accident on my part. It was supposed to read that it starts at 8, and then I was going to move it back to 8:30, and then I noticed that it's like, wait, why are people calling me out on being late by an hour? And I was like, oh, it's because I accidentally put in 7 p.m., not 8 p.m. Mam list Berengara. Są w nim ważne wskazówki. Jakie wskazówki? Nie zakończyliśmy definitywnie tematu salamandry. W Wyzimie jest Azar Javed, mag, który zaatakował Kaer Morhen. Niestraszny był mu czarnoksiężnik, ani piekielne zastępy, Oh no, które he's making stanęły na poetry. jego drodze. Bredzisz, Jaskier. Albowiem wyruszył na spotkanie swego przeznaczenia. Ruszajmy. Quality translation, just like all human resource departments. Geralt, Jest źle. Bardzo źle. co się stało? Alwin zniknął. Otworzył teleport i... może być wszędzie. Wracajmy do Wyzimy. Może Tris coś poradzi. No to do Wyzimy. Do Wyzimy.
Not often, since I avoid working around idiots. My view is wait a moment while I pop some popcorn to see a Darwin moment. Oh yeah, because you work around heavy machinery. Oh no, it's Alvin's puppy. Oh no. Which, we didn't actually pick up the dialogue options for the puppy. Honestly, I felt that today. Some lady came in a few minutes before closing and wanted to buy at least 300 USD worth of clothing. Oh no, those are the worst. Oh no, our table, it's broken! And I've heard that fucking meme so many times it's now indelibly stuck in my head. Oh no, our table, it's broken! Zaraz dopłyniemy do Wyzimy. Czujesz ten smród? Tak. Dym. Coś się pali. Ciężki, duszny, palone wioski. Cholera, spójrz! Dia sire, Możesz w mordę. Geralt, nie wierzę własnym oczom. Jaskier, widziałeś już tyle wojen, mógłbyś się przyzwyczaić. Człowiek nigdy nie przywyknie do przemocy i pożogi. Zwłaszcza tak wrażliwy jak ja. No tak. Dobrze, że mutanci są mniej wrażliwi. Jesteś jak ogar na świeżym tropie. Czas zobaczyć, jak wygląda sytuacja w Starej Wyzimie. Pewnie trwają zaciekłe walki. No i jeszcze ta zaraza. Musimy się tam dostać. Nareszcie dopadnę salamandrę i dowiem się, kto kieruje organizacją. Geralt. I'd like something stored away, like this, like this, like these, like that, like these things, maybe? Stones of Is. Isamia Mario. Na pewno chcesz się w to mieszać? Nie zostawię cię samego. Chcę pomóc. Wiem, Jaskier, ale może być naprawdę gorąco. Chyba nie sądzisz, że się boję. Skądże? Hello there, Vincent Mice. Wiedziałem, że prędzej czy później wrócisz. Wiele cię ominęło, Wiedźminie. Witaj, Vincent. Co tu robisz? Nie uwierzę, że wyszedłeś się przywitać. I don't believe you Król just came out Radowid for a przybył do simple Temerii. greeting. Jestem odpowiedzialny za jego bezpieczeństwo. Krucho z nami będzie, jeśli stanie mu się krzywda. Foltest już wrócił? Tak, jest w Starej Wyzimie. Żołnierze od razu nabrali ducha. Teraz przynajmniej wiadomo, czyje rozkazy wykonujemy. Those are the sort of stones Muszę się I'd dostać be do Starej Wyzimy. in Tam jest favor of niebezpiecznie, purchasing. bardzo niebezpiecznie. W You pojedynkę know, mam as a szansę się spice przedrzeć, for the ale... spice cabinet. Rozumiesz. Geralt, o co chodzi? Rozumiem. Jaskier, mam zadanie w sam raz dla ciebie. Później wprowadzę cię w szczegóły. Powiem tylko, że chodzi o króla Radowida. A niewyparzony język Wiedźmina mógłby wszystko zepsuć. Czy wy przypadkiem czegoś nie kombinujecie? Vincent ma rację, tylko bym przeszkadzał. Nie nadaje się do rozmów z królami. Zatem postanowione. Jaskier, poczekaj na mnie w obozie królewskim. A ty, Geralt, rób co musisz. Nie ma czasu do stracenia. Ah, that sort of a shopping trip. The best I can offer is a trash compactor. Second generation, Italian. Oh, is that a fact? Well, hello there, Carmen. Let's speak to you. Dziękuję, Geralt. Jeszcze raz dziękuję. Jak się mają dziewczynki? Jeszcze cię wspominają. Wiesz, że zaprzyjaźniłam się z Shani? To świetnie. Mam nadzieję, że u niej wszystko w porządku. Od wybuchu powstania ma masę roboty. Leczy rannych i chorych bez względu na rasę. Since the start of Wszystkim the, się to podoba. Pojmuję. Since the Niestety start of dawno the jej nie riots, widziałam. she's had a lot of work. Właściwie odkąd wybuchło powstanie. Spróbuję się z nią skontaktować.
Bywaj. Nie podchodź blisko króla. And I did Witaj, anyway. Geralt. Wasza wysokość? Gratuluję, Wiedźminie. Bardzo sprawnie poradziłeś sobie z magistrem. Ten nadęty gnojek próbował mnie kiedyś szantażować. Ostatnimi czasy rzadko zdarza mi się usłyszeć jakąś dobrą nowinę. Dziękuję. Cała przyjemność po mojej stronie. Co cię sprowadza? Chcę dobić salamandrę. Masz moje pełne poparcie. Wykończ sukinsynów. Jak wygląda sytuacja na froncie? What would be the Totalny most chaos. awkward thing Na to szczęście handle as moi a agenci cashier at a dotarli do Target? Foltesta. O ile wiem, wrócił i próbuje zaprowadzić porządek. Rozumiem. Jeśli pozwolisz, panie, oddalę się. Bywaj, Wiedźminie. Okay. I think I might soon get a ROG desktop PC. I mean, look, and Asus ROG is actually a pretty good way of going about things, not gonna lie. Like, my motherboard is definitely an Asus ROG motherboard. It has been very, very reliable. It was the Maximus Hero 7, I believe? Point is, it's a good motherboard. It's a bit dated right now if you want to get the highest end stuff, but, you know, it still works. A Florida man is the worst thing to handle at a Target as a cashier? No. I can one-up, I mean, if you want to just keep within the realm of Florida man. A Florida man trying to propose to an alligator live inside the store. That, I think, would be a very, very difficult thing for a Target cashier to handle. I think they would need a lot of post-traumatic psychological assistance following that sort of an event. But if we want to talk something a bit more grounded, something absurd, not something actually life-threatening. What would be the most absurd thing outside of a Florida man scenario? A flash mob of people who set up a slip and slide greased entirely by human vomit. Powodzenia, Wiedźminie. And they set up these slip and slides in every aisle, and they slowly start grabbing people in order to just hurtle them down the aisles. Co tu robisz, Wiedźminie? Wyszedłem rozprostować kości. Co jest? Dobrze się czujesz, Zoltan? Chyba nie zacząłeś brać fistechu. Jestem uczulony na skurwysynów. Daruj sobie ten teatrzyk. Lepiej powiedz, co się tutaj dzieje. Co się dzieje? Na głowę upadłeś, Wiedźminie? Codziennie przybywa sierot, które i tak długo nie pożyją. Twoi kumple z zakonu wyżynają wszystkich. This is, by the way, a character break for Zoltan. Mówiłem ci już, daruj sobie te teatralne gesty. Nie pasują do ciebie. Rozumiem, że elfi cywile nie pozostają im dłużni. Ano nie pozostają. My nie wierzymy w proroka Lebiodę i nadstawianie drugiego policzka. Niemal wszyscy nieludzie, którzy zdołali przeżyć, chwycili za broń. Okazało się, że chcą nas wykończyć za pomocą Katriony. Zrobili getto w Well, Starej because Wyzimie security forces i are not wysłali tam police chorych forces, so ludzi it's i outside of their zdrowych nieludzi. jurisdiction to Masz na interfere. to jakieś dowody? A, psich. Już ci mówiłem, że jestem uczulony. Wiesz, co powiedziała Szani? Szło to mniej więcej tak. Zoltan, naprawdę nie rozumiem, jak Wiedźmin może być taki głupi. Przecież zakonnicy to mordercy. Mogliby chociaż cywili oszczędzać, skurwysyny. Raczej mniej niż więcej. Idź precz, bo mnie alergia męczy. Yeah, so Zoltan actually isn't a very big fan of the Scoia'tael. He hates them because he thinks that their methods of fighting cause more suffering than they do good. Excellent stuff. Glad you guys could join us.
What, you think I'm a squirrel puff? Is that what we're gonna call squirrel tails now? Someone's been doing a weird translation job, but, well, this is known. I wonder how much I get for collecting squirrel, quote-unquote, puffs. These guys actually have a fuck ton of gold, holy shit. The commando leader sort of ran away, but that's okay. It's harder for me to do the, with shit like Plan B. To szaleństwo. Nie powinieneś się narażać. Lepiej zaczekać na wsparcie. Wait for reinforcements. To moje miasto, do cholery, ja tu rządzę. I nie będę się krył po kątach. This is my goddamn city and no one else's. Wiesz, że raportami wywiadu można się podetrzeć. Muszę to zobaczyć na własne oczy. Nie ludzie atakują! Chronić króla! Za wolność! Smarny dłan! Wypatroszę cię jak wieprza, człowieczku. To wielki mistrz! Hurra! Wróciłeś, królu. Mam Oh nadzieję, no, że nie he's zapuścił. moonwalking at the Twoje king. królestwo jest w potrzebie. Królowie nie spóźniają się nigdy. Połowa miasta stoi Okay, w płomieniach. Rynsztoki są pełne krwi. Nie czas na gry słowne, królu. Trzeba działać. Co proponujesz, Jakubie? Przekażesz mi dowództwo nad armią i dasz pełną swobodę działania. Nigdy po moim trupie! Było blisko. Zważ jednak, że następnym razem mogę nie zdążyć z pomocą. Wystarczy, dość już widziałem. Velerat, chodźmy do zamku. God, I love the smell of burning elves in the morning. Me too, I can't say it's that bad. Co on tu robi? Wpadł. Ma talent What do is składania. he Co mam doing z nim here? zrobić? Idzie z nami. Muszę z nim porozmawiać. Military grade instant, type 2? Nice! You should put that on a tray. Wiedźmin z Rivii. Panie, to dla mnie zaszczyt. Jak się pewnie domyślasz, nie kazałem cię tu sprowadzić z powodu jakiejś błahostki. Powiem krótko. Chcę, żebyś zdjął I'll be klątwę z mojej córki. Zebrałem ludzi, którzy mogą coś wnieść do sprawy. Devet był adiutantem królewny przez ostatnie pół roku, a Velerat zna Addę od dziecka, zresztą wiesz. Jest jeszcze piękna Tris Marigold. Wspomoże cię swoją Has known rozległą Addison's wiedzą childhood, magiczną which you know. i kobiecą intuicją. Chcę, żebyś to dobrze przemyślał. Jeszcze wrócimy do tej sprawy. Przemyślę to, wasza wysokość. Tymczasem porozmawiajmy o innych, równie palących kwestiach. Zamieniam się w słuch. Otóż wyobraź sobie, Wiedźminie, że masz dom. Wracasz do niego z wyprawy na jakiegoś potwora. Kikimorę, dajmy na to. Kiedy docierasz w końcu na miejsce, zastajesz ogarnięty pożarem bordel, bo inaczej tego nazwać nie można. Because there's no better name for Nie it. skończyłem.
Mało tego. Osoby, które zostawiłeś na straży, zawiodły. Ktoś zdradził i próbuje cię wyrzucić z domu, siedziby twoich przodków. Nie wpadłbyś w gniew, Wiedźminie? Nie przelałbyś jeszcze trochę krwi? Masz całkowitą rację, panie. Nie ludzie powinni, a nawet muszą zapłacić za swoje zbrodnie. Zakon potrzebuje tylko twojego poparcia. Problem w tym, że bracia zakonni zapomnieli, gdzie ich miejsce. Spodobała im się władza. Chcą więcej. A do tego dopuścić nie mogę. Pozwoliłeś, by zakon urósł w siłę. Może trzeba wejść w układ z Wielkim Mistrzem. A może lepiej ściąć wielkiego mistrza i jego załóżników? To by rozwiązało problem. Niestety, sprawa nie jest taka prosta. Zapewne masz rację, królu. Muszę się zająć ważnymi sprawami, które nie mogą dłużej czekać. Masz tu kilka tęgich głów do pomocy. Porozmawiaj z nimi, a uzyskasz pełniejszy obraz sytuacji. I nie zapomnij o mojej córce. Liczę na ciebie, Wiedźminie. Nie zapomnę, panie. I mean, look, marks in those sorts of cases, it's a good time to get an extra sale. It's like, okay, yeah, cool. So it's like, yeah, you know, sometimes pregnancy tests aren't all like, they don't necessarily pan out correctly every time. So it might be worth getting like 2 or 3 just to be absolutely sure you're not pregnant. Heck, I could get like 7 Plan B pills at the same time. Just to be sure. I mean, don't take them at the same time, but still. Geralt, dobrze cię znów widzieć. Witaj, Welerat. Widziałem, że rozmawiałeś z królem. Minę miałeś nietęgą. Cóż, potrafię sobie wyobrazić kilka gorszych wariantów tej rozmowy. Geralt? What can I say? I could have imagined a couple of worse outcomes for this conversation. Nie boisz się trochę, Welerat? Król wyglądał na wściekłego. Myślisz, że chodziło mu o mnie? Nie wiem, ale na twoim miejscu uważałbym na słowa. Wiesz, Geralt, stary już What's the biggest gripe with the story currently? Man, Faerun, glad you asked. Also welcome to the stream. Nie mam zamiaru się zmieniać na starość. Jak mnie skażą, pójdę na szafot z podniesioną głową. I've served Temeria all my life. I don't intend to change in my old age. Make any drastic changes in my old age. But yeah, no. The worst thing you missed is at the very end of Chapter 4, we meet up with White Rayla, formerly known as Black Rayla. Character model problem. She is supposed to have white hair. But that aside. So, yeah, we meet up with White Rayla. And she tells us what's going on with the hostage situation in the village, that the elves have taken the village hostage. And then you can have a second conversation with her just after she finishes telling you this, at which point you ask her what happened to her arm, because, you know, you're an amnesiac, you forgot about that. And she goes into a whole story about how she lost her arm. What the English translation was not so much a translation as it was a complete fabrication. They just made shit up. It was awful. Absolutely cretinously tepid and lazy. Król powiedział mi o Addzie. Paskudna sprawa. Ale już wtedy, za pierwszym razem ostrzegałeś nas, że to może wrócić. No i stało się. Myślisz, że drugi raz też uda ci się ją odczarować? Also, I'm not going to be saying anything, Marks, about why it is they tend to pay with cash. No reason at all. No reason whatsoever. Part of it is, you know, most migrant families tend not to have very much faith in a centralized banking system as exists here in the West, because it's a fucking scam. But I digress. Zobaczymy. Widzę, że dokładnie pamiętasz tamte wydarzenia. Jakże mógłbym zapomnieć? Spędziłeś wówczas całą noc w starym dworzyszczu, gdzie strzyga miała swój sarkofag. Od zmierzchu do świtu. Nie wiem dokładnie, jak przebiegała walka, ale hałasu narobiliście, że pół Just miasta an nie spało. observation, nothing more. Poszliśmy do And dworzyszcza after all, o I'm just świcie. presenting my own Leżeliście observations, w nothing wielkiej more. kałuży krwi na podłodze koło sarkofagu. Ledwo żyłeś, ale królewno odczarowałeś.
Zdrajca Ostrid nie przeżył. Król był w niebo wzięty. A teraz? Dużo ludzi już zginęło? Ciężko stwierdzić, wiesz. Takie kurwa czasy, że trupów więcej niż much na gównie. What can I say? Wiecie, Most gdzie strzyga migrants are hella przesypialnie? based. Nie, ale widziano ją w starej Wyzimie. Zdaje się, że tam poluje. Odczarowywanie królewny to ryzykowna sprawa. Owszem, ale wiesz przecież, że król ma różne sposoby, żeby cię do tego nakłonić. Zobaczymy. Rób jak chcesz, Wiedźminie, ale pamiętaj, Foltest bardzo kocha swoją córkę. Tak, wiem. Geralt? I have a decision, chat. Do I kill the Striga? Because, I mean, she never comes up in Witcher 2 or 3 after this. Like, straight up zero. Alright, Watami. You enjoy your night. You've seen enough of elf blood being spilled. And that's the most we could ask of you. What is a Striga? Sort of like a Polish fairy tale monster. Or Slavic fairy tale monster, if you want to be as general as possible. Do what is best for my... Save the Striga, you need the card. Ha 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 ha. Nah, I think we slay this one. Bywaj. I think we slay this one. Geralt, tak się o ciebie martwiłam. A ja o ciebie. I was so Jestem z ciebie dumny. worried for you. Słyszałem, jak walczyłaś o Alwina. To prawda. W związku z tym król objął mnie opieką. Gdzie Alwin? Zniknął. Nie mam pojęcia, jak to się stało. Po prostu rozpłynął się w powietrzu. I to pomimo mojego amuletu. To niedobrze. Może się w tej chwili znajdować w dowolnym miejscu w czasie i przestrzeni. Miałam nadzieję, że amulet zablokuje jego zdolności. The hard slay as opposed to the soft slay. Wiesz, dużo o nas myślałem. Geralt. Kocham cię i chcę z tobą być. Niezależnie od wszystkiego. Jedyne, co w tych parszywych czasach jest piękne, to właśnie miłość. Geralt. Mógłbym się zmienić, nie brać ryzykownych zleceń. Znaleźlibyśmy Alwina i zamieszkali razem. Mógłbym wybudować dom. Ładne marzenie. Własnoręcznie zbudowany dom. Ty hodowałbyś konie i owce, ja uprawiałabym ogródek, ważyła strawę i gremplowała wełnę. Za grosz uzyskany ze sprzedaży wełny i ziemiopłodów kupowalibyśmy to, co nam niezbędne. Dajmy na to miedziane sagany i żelazne grabie. Starzelibyśmy się pięknie i z godnością. A gdybym się nudziła, przygrywałbyś mi wieczorami na własnoręcznie zmajstrowanych dudach. Co, jak powszechnie wiadomo, jest najlepszym remedium na handrę. Przepraszam, nie chciałam. Geralt, powiedz coś. Nie chcę cię stracić. Przecież mnie masz. Przetrwamy to razem. Kiedy skończy się to szaleństwo, będzie czas na marzenia. Yeah, it's the one we are literally ciebie just też, speaking to. Zawsze. Aż do końca świata. Yeah. The King Foltest, who we were just speaking with right at this throne. He's the one who had a daughter by incest, whose name is Ada, who is a Striga. The reason why she got turned into a Striga was because she was born from a stillbirth. Because her mother had died, but she continued maturing in the now dead mother's womb and turned into a monster as a result. Thanks to the curse placed upon her by a man named Ostrid, who was very jealous of the fact that the king slept with his own sister because Ostrid was a fairly high-ranking noble, and he wanted to wed the sister of the King Foltest himself, and thus drove himself into that sort of bullshit. Either way. Who's this bitch Antoinette? Na Chaplin, Wiedźmin? W moim rodzinnym Beauclair, w księstwie Toussaint, był kiedyś Wiedźmin.
tańczył z nadworną czarodziejką w czasie święta. To nie Oh mogłem my być god, ja, the pani. Polishized Kiepski ze mnie French accent is so Czy wszyscy bad. wiedźmini mają białe włosy? Nie, pani, tylko ja. Może coś pokręciłam, choć nie wydaje mi się. Miałabym do ciebie pewną sprawę. W czym mogę ci pomóc? Wiedziałam, że mogę na ciebie liczyć. Mon Dieu, moich 3 kuzynów musiało niedawno uchodzić z miasta z powodu pewnego niefortunnego zbiegu okoliczności. Podpadli królowi. No tak, You don't coś w tym guście. quite understand how W cringe każdym it is to razie listen to chciałabym this. przesłać mnie co grosza w celu, powiedzmy, poprawy ich sytuacji. Rozumiemy się? Like, you can sort of hear the way she's trying to, like, soften the R's by making them more, like, back of the throat, but, like, let me tell you about the things she should be fitting in the back of her throat, let me tell you. Rozumiemy się świetnie. Za odpowiednią opłatą podejmę się roli posłańca. C'est parfait! Z tego co wiem, moi kuzyni ukrywają się na bagnach w tamtejszych jaskiniach. Nazywają się Corbin, Busset i Ramerot. Zanieś im, proszę, po 300 orenów. Pozostaje kwestia mojej zapłaty. Każdy z moich kuzynów da ci pokwitowanie. Zanieś się potem do mego narzeczonego. Jean-Pierre jest kapitanem wojsk najemnych. On cię nagrodzi. Znajdziesz go w starej wyzimie. Bywaj. I think Gunny Arlequin knows my pain quite well. I think he might be able to pick up on it a little bit, because God, does that hurt my fucking ears. Wiedźminie, Hrabio. With him being some darujmy off-brand sobie French. tytuły boy. i zapomnijmy o nieporozumieniach w imię spraw ważniejszych. Niech będzie. Wiedźminie, Nie boisz się królewskiego gniewu, Devet? skąd ci to przyszło do głowy, Wiedźminie? Foltest wyglądał na zdrowo wkurzonego. Wspomniał coś o przelewaniu krwi. Chodziło mu o krew zdrajców i Would nieludzi, they to though, with oczywiste. the way that fucking Pewnie w shipping końcu situations wykopie are tego currently nieudacznika Welera. like in the world? You'd be relying on the Serbs and the Israelis in order to fill demand for steel case ammunition. Given that, you know, a cargo ship can't even fucking enter port for like 2 or 3 months. Sometimes. Does he eat sourdough baguettes? Yeah, with like an infusion of maple syrup and... It is a Bannock baguette. Oh, you're a proper continental, are you there, Gunny? Is that a fact? Król chce, abym znów odczarował Addę. Nic dziwnego, skoro już raz ci się udało. Choć niemal przypłaciłeś to życiem. 5 to 10 year timeline. Pojawienie się strzygi jest gwoździem do Okay, trumny I mean, Foltesta. on that kind of a time scale, Ludzie fine. gadają, że obraził bogów. Pamiętasz, skąd wzięła się królewna strzyga? Okay, yeah, so people wanted to know how the princess's daughter, or how the king's daughter became a Striga. Here it is. Foltest za młodu dawał ostro do pieca. Mówiąc krótko, nadmuchał brzuch własnej siostrze. Dziecko zmarło. Rosło w trumnie przez 7 lat, wychodziło tylko, żeby coś przekąsić. Potem zjawiłeś się ty. Odczarowałeś królewnę, ale jak widać, nie do końca. Ponowne zjawienie się strzygi może stanowić dowód, że na rodzie królewskim ciąży klątwa. Lud jest wrażliwy, jeśli chodzi o takie sprawy. Nic więc dziwnego, że król chce, abyś pozbył się strzygi. Myślałem, że chodzi o It's zdjęcie unsurprising that a Chodzi Nilfgaardian o to, żeby wants to see strzyga the nikogo throne nie dead. kłuła w oczy, że się tak wyrażę. Szanse na zdjęcie klątwy są niewielkie. Owszem, może więc zainteresuje cię pewna plotka. Podobno wyznaczono dodatkową nagrodę za zabicie strzygi. Plotka nie głosi jak wysoką? 5000 orenów. Okrągła sumka. Nie wiesz przypadkiem, kto rozpowiada plotki? Nie. Jeśli jednak definitywnie rozwiążesz problem strzygi, then again, I really król bez don't wanna wątpienia help zechce the vet. wysłuchać swojego wybawcy. Co masz na myśli? Na królewskim biurku leży świeżutki dekret o kasacji zakonu. Jeszcze nie podpisany. Gdybyś poprosił króla o przemyślenie tej pochopnej decyzji, twój przyjaciel Zegfryd byłby bardzo wdzięczny.
That man has so many spikes he could grate a block of cheese on him, lol. Only on his shoulder. Well, no. Yeah. But I mean, all of the Order's knights sort of look like this. Either way, like, the question is, do I really want to help Devet? Because he's, 1, a Nilfgaardian. 2, he's Devet. And he's a bit of a shitheel, and I hate him. So really, do I kill the Striga and help Devet? Also, like, look at this reflection, by the by. Pay very good attention to this right here, to this very floor plate. Pay very good attention to it. Or, you know, like the tiling on the floor here. And how well polished it is. This will make a callback in Witcher 3. Because look at that window there on the ground. It's so good. Either way. Wybaczcie, ale miłościwy... Rozumiem. Anything else I'm supposed to be doing? Must go to Old Vizima to hunt down the Salamandra boss. Locked. Okay. Okay, so have I spoken to everyone? I've spoken to Triss, I've spoken to Count Devet, I've spoken to Velerad. Co sądzisz o tej sprawie z Addą? Strzygą, Geralt. Teraz jest strzygą. Oboje wiemy, że klątwy i czary nie rzucają się same. Masz jakąś teorię? Wiele lat temu, kiedy zdjąłeś klątwę, przykazałeś, by królewna nosiła szafir z inkluzem. By w jej komnacie palono gałęzie jałowca, żarnowca i leszczyny. Ktoś podmienił szafir i dosypał jakiegoś świństwa do ognia. Tak. Wniosek narzuca się sam. To musiał być ktoś z jej otoczenia. Ale to nie wszystko. Sprawca posiadał wiedzę tajemną, a to już nie jest proste. Może Velerad coś wie. Uważasz, że powinienem przyjąć zlecenie króla? Tak. Jestem tu w pewnym sensie więźniem politycznym. Mogłabym oczywiście użyć teleportacji, ale mam tu parę ważnych spraw do załatwienia. O jakie sprawy chodzi? Nie będę ci zawracać głowy moimi problemami. Jesteś zajęty zabijaniem mnie ludzi. To nie tak. Well, yeah, you always want to practice firing with irons in case your fucking optics break. I mean, like... Czy może likwidowaniem terrorystów? Rely on the lowest Dla tech... mnie bez różnicy. Bywaj. Rely on the lowest tech thing you can before Geralt. putting any faith in higher tech options. This is true for all things when it comes down to anything remotely concerning survivalist scenarios. Masz jakieś podejrzenia, co się stało z Alwinem? Szczerze mówiąc, nie podejrzewałam, że jest w stanie przebić się przez Dwimeryt. Niewielu czarodziejów to potrafi. Stąd wniosek, że posiada moc wystarczającą, by przenieść się w dowolne miejsce i czas. Bywaj. Okay. Miłościwy pan przyjmie was teraz. Idźcie na górę do jego komnaty. Jego miłość oczekuje. Udam się tam niezwłocznie. Yeah, we've already... Yeah, so it's just because we didn't speak to Triss fully, because we didn't exhaust our dialogue options. Yep, we're not allowed to go downstairs. And yeah, this entire section, this is also going to make a comeback in Witcher 3. Ah, a wardrobe to loot. Flint. Hilarious. Wiedźminie, Wasza wysokość? rozmawiamy nieoficjalnie, więc daruj sobie tytuły. No Miałeś need for czas na titles, namysł. we're speaking Teraz chcę wiedzieć, czy unofficially. Addę można odczarować. Istnieje duża szansa.
Czy klątwa mogła wrócić sama z siebie? Nie sądzę. Przypuszczam, że ktoś ponownie rzucił czar. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, czy Adda znowu będzie Basically. Czy psychicznie będzie małą dziewczynką? Nie sądzę. Prawdopodobnie będzie pamiętać wszystko, co się wydarzyło, zanim została przemieniona. Nie sądzę. Istnieje szansa. Nie ułatwiasz mi tego, Geralt. Zatem postawię sprawę jasno. Zrobisz, co w twojej mocy, żeby ją odczarować. Yeah, Jeśli that sort of uznasz, stuff's pretty że simple, przypadek as jest Brick has beznadziejny, mentioned. zabijesz królewnę. Nie będę cię za to ścigał. Już raz ci zaufałem i nie zawiodłeś mnie. Dziękuję, królu. Nie dziękuj, to nie koniec. Jeśli dowiesz się, kto rzucił czar, powiesz o tym mnie i nikomu innemu. Jeszcze jedno, Wiedźminie. Jeśli ci się uda, będziesz mógł prosić o co zechcesz. Rzecz jasna w granicach rozsądku. Jeśli spieprzysz, moja córka bardzo cierpi. Twoi bliscy też będą cierpieć. Postawiłeś sprawę jasno, panie. To dobrze. You made my Miłościwy position panie, twoje very królestwo clear. toczy jeszcze jedna choroba. Co masz na myśli, Wiedźminie? Salamandra. Adda się z nimi zadawała. Głupia smarkula. Że też mnie tutaj nie było. Velarad powiedział, że mocno przeżyliłeś ich He szeregi. called his daughter a snot-nosed brat there, by the way. Mam nadzieję, że nie zamierzasz spocząć na laurach i ostatecznie rozwiążesz ten problem. Dokładnie tak zrobię. I jeszcze ostatnia sprawa, Wiedźminie. Kazałem cię obserwować i dostałem raport o twoim życiu osobistym. Wasza wysokość. Czekaj, nie kieruje mną zdrożna ciekawość. Szpiedzy donieśli, że romansujesz z Marigold i chcę mieć pewność, że nie kryje się za tym coś więcej. To proste. Sypiam z Tris. I nikomu nic do tego. Od początku tak myślałem. Mój wywiad jest do życi. To znaczy przypuszczałem, że chodzi tylko o seks. Dobrej zabawy, Geralt. Pozwolę. That's not Jeśli quite będziesz how I chciał thought udać się do that Wyzimy, porozmawiaj z moim that it szambelanem. would be interpreted. Mnie zaś przez jakiś czas nie będzie w zamku. Gdybyś czegoś potrzebował, zwróć się do Velerada. Tak zrobię. Żegnam, królu. Jeszcze jedno. Słucham, królu. Sprawa jest poufna. Przyrzeknij, że słowa, które teraz padną, nie wyjdą poza ściany tej komnaty. Będę milczał jako grób. Wywiad doniósł mi, że grywasz w pokera. Yeah, be careful Chodzi o with to, adding że na bleach dworze to trudno water, though. znaleźć godnego przeciwnika. Boją się, że każe ich ściąć, czy co? Zagramy? Let's play poker with the king. Let's do it. Yeah. Oh, we're starting off strong. We're starting off on a two-pair. Let's go. Let's go. Ooh. Yeah, okay, sure. Ante up. Let's go. Come on, give me a 4 or a 5. A 4 or a 5. Fuck. Damn it. First round goes to the king. Let's go. Come on. Good rolls. Good rolls. Ooh, those are some pretty good rolls, though. Okay, okay. My two pair better than his two pair. You know what? Let's roll 3 dice. Roll 3. Come on. Okay. I live and die on this double 6. Alright, we can have one more round. Let's go. How do we screw the king over? What was the minigame in Witcher 2? Dice was one of them. It just wasn't quite as good as it is in this game. Well, 4 of a kind right out the bat. Let's go. Come on, king. You can do this. Okay. Well, there we go. We won a game of dice against the king. I'm a poker legend. Ooh. Let's go. There was also an arm wrestling minigame.
Crashing a kingdom's economy in the king's bedroom with gambling? Nice. That sounds very Roman when you think about it. Just needs a bit of bad wine and a few civil wars. You know, a little bit of hardcore penetration action in the Senate. You know, some senators gone wild sort of stuff. Who's the Chamberlain again? Is it Velerad? Bywa. Bywaj. Czyżbym popadła w niełaskę? Panie, nie przerywaj mojego skupienia. Yo, where's the Chamberlain now? Either way, this vaulted ceiling though, let's go. Look at this thing. Oh, there's the Chamberlain. Słucham? Chciałbym wrócić. Jesteście gotowi, panie? Tak, chcę ruszać niezwłocznie. We see Rand Paul go wild every time Fauci comes in front of a committee and it's glorious. It really is a thing of beauty, isn't it? Find the king's treasurer and outgamble him. Get him involved in a conspiracy, so to speak. A little bit of embezzlement and fraud never hurt an economy, right? No way. Hello, White Rayla. You literally teleported there. Witaj ponownie, Wiedźminie. Wiedziałam, że prędzej czy później znowu się spotkamy. Witaj, Rayla. Udało ci się odzyskać oddział? Tak. W nagrodę za tę elfią zdzirę. Mówiłam ci, że ją dopadnę. To Ruwiel. Dokładnie. Suka jej wina. Oddałam ją chłopcom z oddziału, a potem zawisła. Jeszcze nie widziałam, żeby ktoś tak zaciekle walczył o życie. Ostateczna decyzja. Przełomowy moment. Stać z boku, czy walczyć z nieludźmi? Wybrałem walkę. Koniec z neutralnością. That would be something I'd love to see, Potyczka w Greg. wiosce była pierwszą z serii zwycięstw zakonu. Koniec powstania jest blisko. Oby cena nie okazała się zbyt wysoka. Iwin wpadł w szał. W szeregach elfów zapanował totalny chaos. Widzę, atakują bez ładu i składu. Spróbuj dotrzymać mi kroku. Idziemy do ratusza w centrum Starej Wyzimy. Zabiłam już 20 wiewiórek. Założę się, że w drodze do szpitala nie pobijesz mojego wyniku. Bet? Stoi. Mogę wiedzieć, jaki cel przyświeca tej wyprawie? He literally Poza said zabijaniem, bet. oczywiście. Podobno jest tam Or at Zygmunt, least ma dla the mnie ważne equivalent rozkazy. of it. Jesteś gotów? Also, she said that Ratusz, which is like the city hall, because that's apparently where all of that was happening. The field hospital is in the old city hall. Okay, we got a little bit of lag. Game engine struggling a little bit. Do I actually loot these idiots? I mean, sure, take some squirrel puffs. We're cuckoo for squirrel puffs. Milk and cereal, milk and cereal, cereal and milk, cereal and milk. Cuckoo for Cocoa Puffs, cuckoo for Cocoa Puffs.
Ah, there we go. That's what we were looking for. A looter. We're just letting a looter live. We allow that around here? Here, let's just drink a Matina Rosé, dude. Just to have a bit of fun. The city's burning all around us. It's the end of the world. You know, what's the worst that could happen? Just have yourself a little bit of fun. A fence. Yo, dude's loaded. Here, we buy the good shit. The good shit? Yeah, this is ours. Yep, that's for me. Oh, this is a book I haven't read. Wow. Also some Wormwood Spirit? Don't mind if I just did. Look at all this alcohol we have. Anyway, Aftermath of the War. It should be stated clearly and plainly, the order created after the war with Nilfgaard is no order, it is a mess. Kings will still tremble before the might of the Black Ones. Nilfgaard still threatens the north. Sorceresses and spies work from the shadows, pulling puppet strings, monsters roam the roads, while soldiers do what they want and oppress simple folk. A mess, I say. Amongst all the dangers, two are especially significant. The first comes from the non-humans, who have assimilated only superficially. Nilfgaard has given the elves hope for a rebirth. It has placed swords in their hands and a slogan on their lips. We will know no peace while the non-humans walk the earth. The second resides in new religious movements. Only a few years ago, the cult of the eternal fire was laughed at. Now, how can one worship fire? Some mocked at, saying, maybe we should start worshipping mud or the winds. Now they bow their heads before the might of the order and demonstrate themselves to be zealous neophytes. Fundamentalism has always drawn strength from hypocrisy and ignorance. Never before in history, however, has there been so much on which to draw. What then can an ordinary man do in such turbulent times? Maintain his integrity and decency? That's what. It's like, this guy's the Jordan Peterson of this universe. Wow, that's a reference that's gonna fucking date itself. Nic ci nie grozi. Przynajmniej na razie. Słuchaj, albo handlujemy, albo każdy z nas idzie w swoją stronę. Okay, chat has sort of spiked up. Gotta loot dwarfs for the booze, man. We gotta do it, man. We are the anti-prohibitionist this world deserves. Out of game are people actually sympathetic to the elves / Scoia'tael because attempted genocide makes it very unsympathetic? Look, if you've read the books and understand the history of the elves on this planet, the elves could have been forgiven. They could have integrated. They refused. And as a result, okay, they've chosen the sins of the father get passed down to the son, and as a result, fine, the same applies to them. Their predecessors, and a lot of them as well, for having lived so long, were around to see all of the genocides they committed against the previous races on this planet. Or actually, I don't know if the elves actually can live that long. I need to fact-check that, but still. If you want to do the whole sins of the father passed down to the son, in that case, the elves are the ones who are the worst off in this scenario. And hello, Robert Renato. Welcome to the stream. So how angry would you be if someone used actual nice champagne to make mimosas? Not angry at all. In fact, do it. Just dunk on people like that. Why don't you? Like, that's a power play. It's a straight up fucking power move, dude. Go for it. I am wholeheartedly supportive.
Oh yeah, that's bottled water. That's not alcohol. Zrobię ci z dupy wozownię. So White Rayla there said something which is like "Zrobię ci z dupę wozownię." I think the best way to translate that is "I'll rip you a new asshole." Whatever, deal with her, guys, please. Just deal with them. Okay, and I have a very important thing to consider right now. Do I actually want to put up with the bullshit of, do I want to put up with... Okay, wait. The Forge. Is it just gonna keep spawning these idiots? I was stuck in a weird animation there. Oh, hello there, Ash. How you doing today? Long time no see on the streams. Okay, yeah, no, they are just in perma-spawning mode, so, I guess... Okay, we're not allowed to enter the fort. Young elf, could you please get out of the way? I have this simple request. GTFO my way. I'm stuck. Okay, thank you. Jesus Christ. Oh, our boy Kalkstein's laboratory. The old well. Oh, the field hospital is over there. Is that a signboard? Okay, so the old well, can I get around it from the backside? Yes, I can. No, I'm locked? What is my quest? Right. Now let's catch up with chat. Dude, Gunny, why would you not make a mimosa from good wine and orange juice? I'm, like, sacrilegious as it may be. Do it anyway. You came to see me play Minecraft Witcher, Ash. Okay. That's a bit of a stretch. As you can see, by the way, Witcher 1 is a special game, so to speak. I need to collect squirrel tails as proof. Oh, so I do actually have to be looting these idiots. Now that's funny.
Come on. Die to my sword, thank you. Nie oszukuj. Liczą się tylko zabici, nie rany. Nie masz się podchodzić, synu. Are we... okay, can I loot these idiots now? Please? Please? I'd like to loot. I want the squirrel tails, though. Nie oszukuj. Liczą się tylko zabici, nie rany. Okay, we've looted that idiot. Ooh, alcohol. Yeah, we take that. Please, I'd like the sequence to be over as much as my bloodlust is being sated. I'd really like to advance the quest line. Oh my god, another one of you. GTFO my face. There are so many remains everywhere. How am I supposed to collect squirrel tails like this? Really? Come on, man. Come on, man. Give me your tails. Come on, give me your squirrel tail. I desire your tail of squirrel. Is this enough? How many do I need again? Because I have like 30. I have 35. I'm so confused. Oh, now we're allowed to go and visit the field hospital. Is that how it's gonna be? Okay. Let me in! Let me in! Oh my god, there's still contracts to complete here. And now we're allowed to go through the front door? This is staggering. You just need an excuse to trash me. Well, Coś mi no... się wydaje, że nie zabiłeś więcej długouchych niż ja. Mylisz się. Nie liczysz tych, których zabiłem na grobli. Mogę to uznać za remis. Dokończymy nasz pojedynek później. Oh, is that how it's gonna be? Zastanawiam się nad pewną legendą. Słyszałeś o zbroi kruka? Gdzie znajdę płatnerza, który będzie w stanie zrobić wiedźmińską zbroję? Udaj się do płatnerza zakonu. Przebywa gdzieś w Starej Wyzimie. Jest naprawdę świetny w swoim fachu. Na pewno ci pomoże. Tak zrobię. Oh, well, there we go. Advancing the quest. Yeah, no need to try too hard, by the by. Klę się na wieczny ogień. Man, Siegfried, you're always getting injured. Cuda. But anyway, finishing my thought. Mocno dostałeś? To tylko draśnięcie. Yeah, I'm a little bit Szani trashed powiedziała, że right now niebawem będę myself. zdrów. Wygląda So, jak rana trashing me, po being trashed, gigantycznym it's fitting. tasaku. Machał nim krasnoludzki rzeźnik Berserker.
Było ciężko. Położył 3 braci, ale go dopadłem. Zygfrydzie, każde dziecko wie, że Also, nie as you zaczyna can się z hear, we're krasnoludskimi playing this game in berserkerami. Polish, and I'm complaining about the Miałeś English language szczęście. translation, which is lacking. Witaj, Wiedźminie. Widzę, że urządziłaś szpital. Zawsze byłeś bystry. Możemy chwilę porozmawiać? Pewnie nie zauważyłeś, ale mam ręce pełne roboty. Zresztą nie wiem, o czym mielibyśmy rozmawiać. Przecież nie jestem godna I mean, twojego it's zaufania. pretty easy to taste that gunny if you've eaten meat your entire life. And especially if you've had proper Pokazałeś range meat. wystarczająco wyraźnie, kto jest godny wiedźmińskiego zaufania, a kto nie. Z kim można się od czasu do czasu przespać, a komu powierzyć dziecko. Ale... Jenny, Nie chcę tego słuchać, muszę pomagać rannym. eat shit. Because I tried to seduce you in the first Mistrzu! playthrough of this game, but by Mistrzu, the time czy Witcher jesteś 3 Wiedźminem? rolled around, you were like, Owszem, no, co się my stało? career is the thing. Mistrzu Geralcie, So you're no potworzyca longer ludzi best morduje. girl for this run. Mówże wreszcie, co się stało? Strzyga pojawiła się przy wieży. Przysłano mnie, żebym Wiedźmina sprowadził. Żołnierze rady nie dają, już 5 ducha wyzionęło. Pomóżcie! O którą wieżę chodzi? O tę najwyższą. Wiewiórki ją podpaliły. Na He pewno said that trafisz, 5 panie. guys just gave up the ghost. Literally, it's what he said. But anyway. Is this where the war crimes begin? What, you mean we weren't doing war crimes already? Wait, I just heard seduce. Okay. So, there's 3 games in this entire series, and if you play through this normally, you have your pick of, you can either choose Shani, the medic here, this redhead, or you can choose another redhead to be your love interest, or in a third game, you can, go with the canonical love interest of Geralt of Rivia, the Witcher, which is to say Yennefer of Vengerberg. But, first time I played through the game, I decided, you know what, Shani is the cooler one than Triss, and that's the one we're gonna go with as best girl for our entire playthrough of the Witcher series, or my playthrough of the Witcher series. But then she decides in Witcher 3 that her career is more important than a love life, and this is after I've already turned down the other 2 girls, and I felt a bit betrayed. So now, we're going with Triss as best girl. Source dude, just trust me. I mean, Siegfried, I mean, you're a bro and all, but why you getting injured so? Why you getting injured like this? Przytulny szpitalik. Wiesz, że kiedyś prawie No, zostałam speaking of nowicjuszką? seduction, Ash. Nie uwierzę. Wait for this. I słusznie. Zawsze wolałam zabijać niż leczyć. What, really? Swoje sprawy, Oh, spotkamy okay, się this is... This didn't quite go the way I expected it to. Nie mam teraz czasu, przyjdź później. Alright, Her Highness the Striga. Near the tower, I should go there and look around. Armorer who lives in Old Vizima. Yep, this part of the map has not been explored yet. Ah yes, Pokemon version of Redheads, gotta collect them all. But no, you can't, you have to choose one. You can't just be such an infidel. I mean, despite the fact that you literally go around seducing women because it's what a Witcher does. You know, you have that whole exotic trait going for you. Canonically speaking. I should go there and look around. Well, first let's talk to our boy the Armorer. Really? You're gonna do me dirty like this? How about just eat flame? Honestly, I don't actually even care. I'm just I'd like to enter the forge though. Is there another way to enter the forge? Well, we have a door to Kalkstein's laboratory. Uh-oh, that's the tower. I should have tried speaking to Kalkstein. Uh-oh. That's not a Striga.
I forget, do I use silver or steel here? Come on, let's inflict some pain. Well, that was an outcome. Hello, Kalkstein. Look at Monkey. Nareszcie ten potwór nie żyje. Co tu robisz? Słyszałem, że żołnierze walczą ze strzygą, więc przybiegłem zobaczyć Not sławną, why are you here, wyzimską what are you doing strzygę here? królewna. Co prawda to nie strzyga, ale to też jest bardzo ciekawe. Kalkstein, nie podniecaj się za bardzo. Muszę zapłacić tym dobrym wojakom, żeby pozbierali kawałki ciała i zanieśli do mojego laboratorium, a później... Chwila. Skoro wiemy, że to nie strzyga, to co to było? Bo z pewnością nie karczmasz nosibeczka. To jest wynik połączenia alchemii, genetyki, biologii i It czarnej certainly magii. wasn't Już nie a mogę się doczekać, żeby przyjrzeć się barrel z bliska. caddy for Słowem, to a mutant. tavern. Coś jak ty. Coś? Nie do końca, ale podobny. Mutacja przyspieszona jest czynnikiem magicznym i alchemicznym. Efekty uboczne praktycznie poza kontrolą. Na pewno jest diabelsko szybki i silny. I don't Żeby think powiedzieć fusion więcej, power muszę plants go work like trochę that. pokroić. Wiesz, skąd się tu wziął? Żołnierze mówili, że przyszedł od strony cmentarza Okay, na that was bagnach. extra context added in Słuchaj, English that doesn't exist wziąłem in ten Polish. zwój z myślą o strzydze, ale to coś jest lepszym łupem. Jeśli masz zamiar zabić strzygę, na podstawie tej recepty przyrządzisz potężny eliksir. Salamandra robi się coraz bardziej zuchwała. Tak, przyspieszone mutacje i eksperymenty na ludziach to paskudna sprawa. To wszystko przez wykradzione wiedźmińskie tajemnice. Przez wiele lat ich Tisk, strzegliście tisk, i uniknęliście takiej pokusy. Moje gratulacje. No dobrze, ale co z prawdziwą strzygą? Skoro opowieść żołnierzy się nie sprawdziła, słyszałem plotki o wydarzeniach na bagnach. Jakie plotki? Streszczaj się. Ponoć pod starą kaplicą znaleziono czyjeś zwłoki. Jelita rozwłóczone na całą długość, odpowiednio 6,5 i... 1,5 metra. Dzięki. Okay. Well, we have no idea what to do with this nonsense. Geralt. Okay. We've already read a bunch of this nonsense. Okay, how do we consolidate our inventory here a little bit better? Actually, cancel that. Scratch that, scratch that. We have a Scimitar contract. 5 complete Scimitar jaws. Required as proof. I've completed the contract without even knowing I needed to complete the contract. Bloodsoiger contract. Okay. 3 vials of Bruxa blood. I have 1. Wait, what? 6. 3 vials of their blood. What do you mean 6? Unknown oil. That's interesting. Striga's Urge. Notes contain the formula for a potion made with the heart of a Striga. The potion grants 1 silver and 1 bronze talent when consumed. Very good. I don't care. Wraith Contract. A death dust badly needed. Bring 4 handfuls. I can already talk to Kalkstein about it. The Garkin Contract. 2 ounces of Garking saliva. Talk to Kalkstein the Alchemist. Geralt. With enough time and cheap Vietnamese labor, the tungsten mines on the moon would be doable then. I mean, why does it necessarily have to be a Vietnamese slave labor? Oh yeah, that's because the entire world is trying to switch all of its factory production to Vietnam to get out of China. But I digress. Dałeś ogłoszenie. Nawet 2. W której sprawie Garkainów. 2... Mój ulubiony wiedźm. Mam Jestem pewien.
We're his favorite Witcher now. Nawet upiór. Oczywiście. Poszło jak spłatka. Oto on. Dziękuję za pomoc, Biały Wilku. Oto twoje pieniądze. Does a Moncton platform count as a firearm? Dałem. Nawet Garkainu. mój Nieważne. Okay, there's other stuff I can talk to him about. Geralt. Favorite enemy in the entire game! God, I don't want to deal with Bloodzoigers. Smart AI to aim the damn thing. I mean, what is a Moncton platform? Let's take a look at that. Moncton platform. Oh, it's just the smack cannon. The orbital magnetic accelerator cannons. Why didn't I immediately think of this? Anyway, now that I'm suddenly looking at Discord. Why am I looking at Discord? No matter. Why was I pinged? Yeah, lol, fair enough. Anyway, we'll, we have digressed. Let's go back to this nonsense. Owning your own smack station would be dope. Yeah, it really would. I'd love to have a smack station. Any UNSC infantry weapon with all the paperwork done and not have to worry about the Canuck ATF equivalent, what would it be? Ooh, that's actually, who am I kidding? It's gonna be the Spanker. The Spanker all the way. It's the most ridiculous firearm in existence. But no, if I had to actually make a proper choice, both the BR and the DMR are actually terrible infantry weapons just due to their optics placement. The assault rifle just doesn't have optics, so, like, it's scuffed. Like, all of the UNSC infantry weapons without, like, the actual visor integration are completely useless. Because you can't aim them. Space station with Agrav living quarters and the ability to dominate a planet? Yeah, no. It's a very tempting prospect. Take a BR for visuals or a Spartan laser. In terms of favorite weapon, I'd still say it's going to be the DMR for me. The Halo Reach DMR is just, it's a thing I like. Król zlecił mi załatwienie problemu strzygi. Swego czasu interesowałem się wampirami. Niestety nie udało mi się zbadać żadnego żywego, to znaczy nieumarłego. Jeśli chodzi o strzygę, to musisz przetrwać noc w okolicy jej legowiska. To już wiesz. Polecam zaopatrzenie się w smarowidła na broń, szczególnie argentię i olej Screenfrit. No i oczywiście wasze sławetne znaki. Irden powinien zatrzymać wściekłą królewnę. Okay, I think I'm gonna, like, finish up this dialogue tree here with Kalkstein, and then I'm gonna make a save. Wiesz, tak się zastanawiałem. And I'm actually gonna go move over to Halo Chodzi o MCC, mutację. because suddenly To znaczy zastanawiałem się, I have a desire to play czy te wszystkie badania nad Halo mutacją Reach. mogą rozwiązać problem bezpłodności. Nie. Przykro mi, Geralt. Tak myślałem. Bywaj. Okay, we'll press the save game button here, mostly because I just don't want to deal with the nonsense that is Chapter 5 right now, because there is a lot of Chapter 5 to deal with. It's not as much as the rest of the game, but it's still a fair chunk, especially if you want to go full 100% completion, which I really don't need to do, quite frankly.
I could rush through it because it is the end of the campaign, but whatever. I'm trying to max out Geralt's stats as much as I possibly can. So, you know, we just make a double save over here. And then we exit the main menu. Fusion reactors could certainly do some damage, but 30-kilometer radius, probably not 1-kilometer radius max. I know, right? But you know, we'll forgive what the Halo had to stretch in order to destroy the Halo ring, or Alpha Halo, was it? I guess. Okay, and, in all likelihood, well, some friends of mine say they want to play video, but that's on a tomorrow sort of basis. I said to them I'll make myself available tomorrow to them, so maybe I won't be streaming tomorrow. But in any case, cool, that's been dealt with. People have been posting Overlord lewds in my chat on the Kibscord. But no matter. That's impressive in its own. Why am I clicking on the store? No, I want to play some Halo to wind down the night. Where are we? No. Library. Oh, it's fallen out of my auto-rotation. Fair enough. Halo Master Chief Collection. And in the meantime, I'll just exit this game. And the question is, will Streamlabs still pick this up regularly? Well, we'll see. SMG, shotgun, Halo 2 pistol all have usable iron sights. Fair enough. If you want true effectiveness, go Halo 1 shotgun, because it's the best of them all. Installation 04. No, Installation 04 was Delta Halo, which was Halo 2. Right? Or am I wrong? Okay, good. The game is getting captured. Soyuz, messages of the day. Cool, whatever. What's the big fucking deal? What the fuck is happening in here? Okay. Alright. So then, do I play multiplayer? Or do I play a bit of campaign? Thoughts on Ruby's rebalance and other rebalancing mods for Halo single player? No clue. Haven't used any of them. So, what am I gonna do? Am I gonna do multiplayer? You know what? Let's try multiplayer. Fuck it. Social games. Yeah, 4v4 team, SWAT. No Halo 1, no Halo 2, no Halo 2 Anniversary, Halo 3, and do I put in Halo 4 as a possible option? No, I want to just try doing Halo Reach. Let's see if I can actually get a match made. Mostly because I'm so fucking mad at Halo Infinite's desync and reliability issues. Wow, it seems I'm getting a match. Yeah, no, Halo Infinite's matchmaking, its desync, its melee issues, so all of its fucking issues. I hate them all. I hate every single last one of them. Also, I hate the fact that PC players have to play in the same ranked queue as console players. What kind of fucking garbage is that? SWAT. SWAT.
What? Why? Why am I like this? Oh my god, everything is so fucking weird now. Oh my god, I'm trying to... Okay, that was weird. They all spawned there. Nope. We GTFO that situation. Damn it! I was followed. All of my muscle memory is completely vaporized because of how I've had to play Halo Infinite. Lost the lead. Tied the leader. Gained the lead. Maybe I should be playing Halo Infinite, damn it. Yep, okay. Not good enough. Is it the higher sensitivity setting that's fucking with me? Nah. Gained the lead. Okay, we killed each other. Easy enough. Man, I used to be so well attenuated to this game, and now all of a sudden I'm feeling a bit, weird. Like, I don't know. Gained the lead. It's like, everything feels weirder now ever since playing Halo Infinite. Lost the lead. Yeah, sure, let's go up this grab lift. Tied the leader. Lost the lead. Damn it. It's like I turn away for a second and all of a sudden there they show up. Gained the lead. Oh, that was an enemy. Revenge. Although, for how drunk I am, this is actually not bad. Damn it. Oh, come on. Oh, come on. Jesus, that was bad. But yeah, no, the aiming system in this game I think is still way more generous than it is in Halo Infinite. In Halo Infinite, you just have to be so fucking precise. It's almost criminal how precise you have to be. Although it has its advantages too, so I'm not gonna knock it too hard, but like the stability issues of the game are tremendously bad. Gained the lead. Revenge. Although yeah, my muscle memory is completely shot for this game. I've gotten too used to Halo Infinite's playstyle. Gained the lead. Damn it. Okay.
Okay, that was Gain the interesting. lead. Yeah, for being drunk, not too bad. Game over. Who won? We did. Nice. Yay, podium finish. Hurrah, hooray. You know, having tried to play it a little bit, I think I'd rather not make my muscle memory from Halo Infinite go to shit. So instead, what I'm going to try to do is I'm actually just going to try playing Halo Infinite proper. Because, as it currently stands, yeah, my mouse sensitivity setup for Halo Reach and the rest of those games is completely different to what it is for Halo Infinite. And at some point I still want to try grinding away at the Halo Infinite ranked category. I'm not going to do it right now, but definitely something that I think I might want to do. Am I going to have to go with the display capture? I guess I am. Sort of a way to wind down the night for me. Also, I heard, interestingly enough, that if you set your screen resolution to 4:3, or some variation of 4:3 aspect ratio, and then stretch it to widescreen, it's actually going to be easier to aim in Halo Infinite, which I think I might give a try, because it's such a precision shooter compared with Halo Reach even, and all of the other Halo games. It's so weird. While we're on the subject of Halo, for anyone who's listening still, the Halo TV series that they're launching, yeah, it's a trash pile. Like, you can already tell it's a trash pile. There is no redeeming feature to it. We'll wait until this loads in, because do I still have to go down the Cyber Showdown attrition event? Because in some weird, stupid way, I'm still trying to do, like, armor unlocks in this game. Stupid as that may seem. Okay. Yeah, no, I'm on the final one. I can get myself a Mohawk, which I'll never use. Just complete an attrition map. Or match. And revive a downed teammate. Sure thing, bud. Can do. Traditional media trying to adapt a video game is trash? You don't say. Look, the adaptation can be made. It's just that, you know, Paramount Plus, they can't do it. They really can't. It's just like fucking Cowboy Bebop. Like, any time they try to make a live-action adaptation of anything, it goes fucking astray. They should have tried to turn it into an anime instead. But, we want to use live-action actors because we have this incestuous political relationship within our studios where we basically need to have this thing happen, or else where are we going to get our funding from? I don't know, fans? Just invest in the project and get fucking rewarded for being faithful to the source material. Easy peasy. Squeeze the lemon. Oh. Hold on a second. What the? Turn off incoming voice chats. Can't have any of that. Round 1. Whittle down their lines until they are utterly spent.
Easy. I've got to say, I've gotten so used to crouch sliding in this game that I'm worried I can't... I'm worried I can't go back to other Halo games because of the lack of crouch slide. Lives nearly depleted. Lives nearly depleted. Oh no, they've taken the active Kumo. The enemy is nearly out of lives. Cover me. Nope, I'm not dealing with that. Kebab them all, Spartan. Lives depleted. Lol, got his ass. Hostile kebabbed. Danger zone incoming. No scope. Enemy lives depleted. Oh shit. I landed on a grenade? Okay. Well, I took one of them down with me. Ooh, yeah, no, they're winning. Oh, that was regrettable. How to focus more on the Spartan 2s or Orion project as they wouldn't need to do the aliens. They're sort of trying to do that, but they're trying to take up the stupid angle that they had in, Halo 4 of like, oh, the Spartans were originally meant to suppress populations or rebellious human populations, which is like, yeah, okay, but they're already doing it poorly. They've already got some quasi-skinhead Asian that they're trying to run as like some weird, oh, Daddy Spartan is supposed to be helping me out. We're wearing them down. Press on. That looked very painful. No, whoops, I missed. Okay, wasn't expecting to get sideswiped there, but fine. I don't know, I don't like the trailer they put out. It has all the hallmarks of there being idiots about the franchise. Oh, I'm getting latency because I'm streaming this game. We're nearly out of lives. Yeah, this is an intense latency. Excuse me? Excuse me? I meleeed there? Thank you for the decent. I think they're trying to do that. I hope that the narrative isn't going to be as fucking borked as the trailer makes it out to be, but I don't have very much hope. Active camo inbound. Okay, that's great. Oh, I was carrying the team, I see. I'm drunk, I have massive latency, and I'm still carrying the team. Oh, that's lovely. Defeat. Also, why is there a human with the Covenant? Exactly, why is there a human with the Covenant? She should be fucking jackal food. But no, for some reason there is a human aligned with the Covenant. No doubt because of the oppressive UNSC. I hope to be wrong about these things, but I've seen the way that these shows have been made in the past. It's gonna be retarded. Well, whatever. We've got our Neon Mohawk. Congratulations. I don't have to play attrition ever again. Revive down teammates. Yeah, not when I'm leading.
Fiesta matches. Okay, I'll play some Fiesta. Hello there, Russian bot. Nice to see you. I'm also gonna go for a quick piss. BRB. claim victory. We have eyes everywhere. Okay. I have returned. Oh, apparently I killed him, sure. We see you now. Fine. Fine. I'll believe it. Yeah, but they're never gonna focus on the Covenant side of things because that's not relatable to the fucking normies. And keep in mind, they're trying to sell this to normies, they're not trying to sell this to fans of the franchise. Okay, he had a sword. Should have known. Should have known. This is Fiesta. They always have a sword. Okay, I have the shish kebabber. The remove kebabber. Ah, the latency kebabber. We're flying now. Oh, that would have been so good if it landed. Ah, come on, I was right in your face when I launched that. Is it normal to dislike Halo multiplayer but like the single player quite a bit? That is pretty fucking normal, yes. I happen to be one of those fucking tryhards that, What's the matter with you? Fucking sword guy always finding me. But yeah. I'm one of those weird tryhards that thinks he has something to prove by, constantly going hard in the motherfucking paint. Yeah, that's how we fucking do it around here. Painful. Two of them! Enemy halfway to victory. Fiesta, 3 of them! Oh my god, Fiesta's such a gong show. This is so fucking borked. We're not getting good weapons at all. Welcome to Fiesta, motherfucker. What is this? What is this fucking weapons combo? This is such a joke. Here, I'm gonna go assault rifle, and a precision weapon. Yeah, okay, thank you.
you kidding me? That was the entire motherfucking enemy team! What's the matter with you? Gabagool over there, over here, over there, over here. Ah. Alright there, Marks. You enjoy your night. This is some shonky piss. What, why was that a no, I need to delete that screenshot now. That moment. I'd like to point out that a lot of those in any other fucking Halo game would have fucking landed, but no. Alright, good night. I'm not gonna do this for too much longer myself anyway. After this round, I'm pretty sure I'm just gonna call the stream. Yeah, okay, that's fine. Sniper is out. Are you telling me that that didn't hit him? Okay. Ah, yes, thank you, latency. Ammunition low. No scope. That I wasn't expecting to happen. But okay. Oh, that was apparently a thing. Enemy gets rockets. Our team got rockets once. And also squandered it, but anyway. In any case, how many people are still watching? Only playing MP for the Superintendent, but then I saw it's actually not at all like we see in him in ODST, so Also for the Weeb armor. Yeah, which, with the Weeb armor event, I hope they adjust that so you can actually unlock it. Because with the amount of actual event unlocks that were available with the past 2 weeks that they did it, if they do that a third time, people won't have enough to actually get the Weeb armor fully. Okay, fine, I'll play one more Fiesta match. I'll do it one more time. Just for you, Anon. Okay. Oh, we got dropped in the middle of a match. Okay, okay. Yeah, that was not gonna go anywhere good. Is the current event worth the grind? Not particularly. I mean, I don't think any of what I've seen in the event is actually very worthwhile. I had my melee cancelled. It didn't lunge. Red reticule and it didn't lunge. Excuse me? I feel robbed, I feel cheated. Okay, thank you. Rockets.
I mean, after this match, I'll show you what the hell is in the event, but it's, again, it's not really worth it. Sure. Enemy Spartans are closing in. Heavy weaponry Okay. What do you mean it's not working? Oh yeah, because I'm not actually zoomed in. Yeah, nice try. Got him. God, this weapon's so fucking broken. Shoot once, melee, he's dead. Heck, it makes a plasma pistol look like it has fucking skill for melee. I'll take it from the grave. This is fine. You receive fancy taser pistol. Yeah, no, the weapons sandbox in this game is fucking trash. Why are there two of them? Why are there two crab hammers? Enemy always has exactly what they need, but not for me. Yep, there it is again. God, precision aiming in this game is so fucked. Not much ammo left, Spartan. Targets are over there. Watch out, hostile. I pummeled him first, though. Enemy halfway to victory. That's bullshit. But anyways, complaining about melee in this game is like... How did he one-shot me? I didn't even have any damage on myself. Like, what even in the fuck? Worth killing a sword guy. No, this is even worse than normal because, my computer just cannot handle streaming this game and running it at the same time. I do not have the processing power for it. Okay, cool. You get rockets. Well done. You should let them walk into it. No, the problem is I'm on mouse and keyboard, so I can't do a lot of the things that normal people are actually allowed to do in this game. I mean... Okay, that's interesting. Also, the amount of time it takes you to regain your shields, there is a lot of complaints. This game's aiming borked. Borked AF. Tango's closing in. I don't know how he's not dead. Tagged one. Thank you. Lag. That was exceptional. Enemy team nearing victory. Double kill. I'll take it.
Thank you. Nice try. Come again another time. Bogus. Five minutes remaining. I can't believe we're sort of pulling this one back. Where? My pummel? I'd like my pummel back. Can someone give me a refund on that pummel? He's supposed to be dead. I picked up the grapple shot. Excuse me? This game. Sometimes it gives you good lag comp, and then other times it just... No. You're not allowed. What was my score even? 10 kills. Yeah, okay, sure. Maybe if I had better frame rate, this would be a lot easier for me. I don't know. So yeah, the event. Is this event worth it? Well, would you like to look like a doofus with a pistol? Would you like to look like a pink, or would you like to have a pink assault rifle? Would you like to have a weird background for your nameplate? Would you like to have a weird background for your nameplate? Most of which is occluded. So, like, you know, the important part that he's playing a Gravhammer electric guitar, that's, you know, invisible behind this nameplate. Would you like to look like a doofus? Just, you know, you thought hipster glasses were fucking awful? Wait till you see this. Would you like to look like a pink doofus? Would you like to have a pink doofus keychain? Or, you know, just a doofus knife keychain? Which is, again, a recycle from Emil's, of Emil's knife model. Would you like to have a green visor, doofus? Would you like your AI companion to be an orange doofus? Would you like to be a mohawk doofus? Many people said yes. I mean, I completed the event, I did the grind, like, whatever, fuck it. All the things I want to have unlocked, I can't. I'm not allowed to color my own armor, none of that sort of shit. What am I aiming for right now? Oh, look, a weird tessellation for my visor. Glorious. And an XP boost. Wow. Some FJ Para legs. I mean, this something I'm sort of looking forward to because I like these kneecaps. Oh, look, the holster. The color blue. Not gonna lie, I'm sort of looking forward to the color blue. I don't give a shit about this helmet. I don't give a shit about looking like this. I mean, I'd sort of like to have this on my vehicles, why not? Oh, would you like to look like a weird, effeminate doofus? Just saying. What is this meant to be again? Oh, this is just a straight-up Catherine kit. Yeah, whatever. Do you want to look like Catherine doofus? Would you like a silver or blue visor doofus? I mean, yeah, sort of, not gonna lie. Sort of want it. This was one of the first things I unlocked in Halo Reach, the blue visor. But whatever. Would you like to look like a Crayola crayon? Would you like some doofus keychains? Would you like a doofus chest plate? Would you like George's doofus chest plate? Which looks somehow smaller than it did before. Would you like George's helmet? Sort of.
Would you like to be a knockoff George? Would you just like to look like George? And have your entire shoulder texture be completely fucking borked? This is ugly as sin. Would you like to look like Master Chief? Yeah, no, there's so much about this that is completely stupid. Hi, would you like to look like an idiot? Many people said yes. Would you like to look like a meal? Many people said yes. Even some of them within the first day of fucking launch, they bought out the entire battle pass from start to finish, which costs $200 US, by the way. They did it, and they got that unlocked. And it does look like an untextured Blender prop, because it is an untextured Blender prop right now. Some stupid bullshit. You know what, let's do some FFA, because fuck it, why not? I'll end the stream off at like 1 AM, which is in like another 15 minutes, so maybe 1 or 2 more rounds, I don't know. Since I started late. Oh, now we're searching. Now we're searching. Oh, yeah. I forgot I'm on actual screen share here. I had forgotten about that meme, and yep, it's some cursed shit. Rack up the most kills to achieve victory. Yeah, okay, that was impressive. Why was no one else going for Overshield? Why is no one else going for Spanker? Why? Okay, now they fucking went for Spanker. Fine. Wow, what a lovely melee lunge that idiot got. Well, you know what they say about geniuses, overconfidence error, all of that sort of fancy nonsense. Well, I'm not doing so bad on kills in this FFA yet.
still alive. Power items have arrived. Rocket cunt! Okay. Hello there, James Skull. Welcome to the stream. You missed some me reading some really cursed memes. Nice try. Oh, fuck it. Whatever. How? How did my melee miss that? Fucking hell. Melee is so fucking borked in this game. Oh, they killed each other. Oh, that was not supposed to happen like that. How are you alive? Okay. It's actually only 1 a.m. Just 1 a.m. Items en route. Power items on the field. Overcharging shields. What? I got that kill? Thanks to a lucky grenade on that idiot's part, he killed me. Thrusters acquired. Remember, folks, checklists. Checklists if you're ever doing a surgery. 5 minutes remaining. Okay, that was impressive. He somehow got a melee off on me. Is it the end of the Witcher series? No, I just decided to end off for tonight because I'm, like, at the very beginning of Chapter 5. Well, relatively speaking. Why was I getting tagged from the fucking left side? Why? Why did that have to happen? So, really, it's more a break from Witcher, because I completed Chapter 4 and I don't want to get too far ahead in Chapter 5. Spike grenades acquired. Because it's already relatively late into the night. Power items inbound. Okay, come on. Can somebody tell me where my melee went for that first melee? Can someone please? Like, you saw that shit, right? Oh no. Nope, 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 nope. I don't care. Enemy halfway to victory. You're fucking shitting me that they were able to get that far away. Should have been right on him. Grapple shot acquired. How? Like, you could
clearly hear the sound from my melee hit first, and then he got lag comp. Why are a lot of based Canadians living in BC? Because, like... we're not allowed to live anywhere else. Okay, that was great. How the hell did he slide backwards like that? What the fuck? British Columbia. That's what. Power items on the field. Whatever. Do some damage to him. Yeah, that works. Before Christ. BCE, before current era. Well, that was dumb. That was a really dumb engage. Thrusters obtained. How? How are you alive? How did you not have damage from that entire engagement? Leader nearing victory. It's amazing what having a controller will do for you and your aim assistance. It is just staggering. Grapple shot obtained. Seconds remaining. Yeah, that was extremely great lag, as you could see him just darting across the screen. This game is fucked. The only reason it's successful is because everything else was worse than this. Power items en route. Which is saying something. Everything else was worse. Got one. And someone got me. But yeah. Every other FPS on the market was worse than this. Think about that. Think about that for a second. In any case, I think I should dial it in for the night. It's like 4 minutes to 1 in the morning. So I'm gonna say thank you everyone for taking the time to stop by on this stupid stream. And until next time, when we see each other for what is hopefully going to be the... well, I don't know. It still might be another 2 live streams before I can properly finish off The Witcher 1. But until then, until that time, I'm gonna wish you all a very good night. Nope, no one Cocoa ad. Fuck that noise. Gotta see if I can find my old school account again. Had my free hack stored there. Lol. In any case, good night, everyone.